This call is now being recorded. Good morning to all, and let us begin. So, we are on the cusp of the exam. So, I hope your preparation is in full swing. You are optimized to perform to your best. We will start with the topic of cybersecurity. এনেকুৱা security related topic হওক, technology related topic হওক, economy related topic হওক, আপোনালোকে flow charts, diagrams or use কৰিব। বিশেষকে মানে ideas কিছুমান যদি আমি paragraphত লিখিবলৈ ধৰক সময় নাথাকে, পটাপট ধৰক আমি আইডিয়াটো কনভে কৰিব লাগে, তেতিয়া flow chart is a good way। ধৰক মানে simple way ধৰক ইকনমিটো এটা বহুত ভালকে কামত আহে। ইকনমিত আমি বহুত কিটা flow chart প্ৰেক্টিস কৰিছো ন, কৰিছোতো। কৰিছো স্যাৰ, বিজিএস সাইকেল, ভাৰ্চুৱেল সাইকেল আৰু বাকিখিনিও। নে সাপোজ এনেকুৱা আছে আজি ধৰক আপোনালোকৰ ওপৰত ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলে, সাপোজ FRBM এক্টখনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলে যে what is FRBM Act and why is it relevant, what is the need of it, এটো বুলি কোৱেশ্চন আহিলে। FRBM এক্টখনৰ কথাটো I hope we have studied it. FRBM, you know it, na? Yes sir, fiscal responsibility and budgetary management. Fiscal responsibility and budget management. So basically it is talking about fiscal prudence, fiscal wiseness, being fiscally disciplined, etu kotha koise। So he bostutu ami no doubt we will have to create a context that the considering how India's economy operates in a state of scarcity. So it is necessary that government does not indulge in fiscal profligacy, but rather manage its scarce resources in a way that can fulfill its growth objectives as well as its socio-economic objectives. Right? So হেনুকা এটা ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুটো অপটিমাইজ কৰিব লাগিব, স্ট্ৰিমলাইন কৰিব লাগিব। এই কথাটোকে যদি আমি এনেকে নকৈ যদি আমি এনেকে কওঁ, বা this is also a way যে fiscal discipline যেতিয়া থাকিব, IAS CIPLINE, তেতিয়া কি হ'ব? It will give or it will improve your credit rating or কথাটো আপোনালোকে পঢ়িছে, we have studied it, যে গভৰ্ণমেন্টৰ যিটো বন্ড থাকে, গভৰ্ণমেন্টে যিবিলাক সিকিউৰিটি ইস্যু কৰে, সেই সিকিউৰিটিটোত ইন্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব, গভৰ্ণমেন্টে কিমান ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব, that depends on the credit rating of government bond. যদি বহুত বেছি ভাল ৰেটিং নাথাকে গভৰ্ণমেন্টৰ, ক্ৰেডিট ৰেটিং মানে এবিলিটি অফ এন ইনষ্টিটিউচন টু ৰিপে। আমাৰো ক্ৰেডিট ৰেটিং থাকে, হয় নাই? এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল আমি বেংকত লোন ল'বলৈ গ'লে আমাৰ ক্ৰেডিট ৰেটিং থাকে নাই? চিভিল স্কোৰটো যে চাই, চিভিল CIBIL শুনিছে ন? হয় স্যাৰ, শুনিছো। হয়। So আজি যেতিয়া ফিস্কেল ডিসিপ্লিন থাকিব, ফিস্কেল প্ৰুডেন্স থাকিব, তেতিয়া আমাৰ ক্ৰেডিট ৰেটিং উইল গো আপ। এতিয়া ৰিসেন্টলি আই থিংক আপোনালোকে যোৱা কালি পৰহি পেপাৰ যদি পঢ়িছে, things are showing up, মানে it is good news for India's economy, যে কিহত আছিলে এটো যে ভাল ৰেটিং দেখাইছে আৰু প্ৰজেকশনো ভাল দিছে ন, স্ট্যান্ডাৰ্ড এণ্ড পুৰ নে কিহত আছিলে, দেখা পাইছে ন নিউজটো? ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত যে ৰিপৰ্ট এটা দিছে। So it talks about মানে India's credit, মানে improve credit rating for India. Say for example America's credit rating হয়, because it is so reliable, so America পইচা ৰেইজ কৰিব কাৰণে দিগদাৰ নাই, ইমান বেছি ইন্টাৰেষ্ট দিব নালাগে। যদি ক্ৰেডিট ৰেটিং টো লো থাকে তেতিয়াহলে বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। So তাৰ মানে কি, when credit rating, when you have fiscal discipline, you will have good credit rating.
When you will have good credit rating, then you will get better interest rate, or better মানে কি মানে আমাৰ কাৰণে better কি হ'ব যে interest rate টো কম ৰাখিব পাৰি, বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব যে গভৰ্ণমেণ্টে কম ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটতে পইচা ৰেইজ কৰিব যদি পাৰে হা। আৰু যেতিয়া বেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পাব, তেতিয়া কাইণ্ড অফ ইউ কেন চে ইনভেষ্টমেণ্টটো আহিব, বিকজ ৰিলায়েবল হয়। Your country is reliable, your economy is reliable. আৰু যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব, that will lead to economic growth and development. এতিয়া মানে you know what, পৰীক্ষাত এনসাৰ ৰাইটিংটো হৈছে it is the art of presentation. আমি কিছুমান আইডিয়াজ প্ৰেজেন্ট কৰি আছো এক্সামিনাৰজনৰ আগত, এই কথাখিনিকে যদি আমি লেংগুৱেজত লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লেতো কিমান দীঘলীয়া হৈ যাব ন। ফিজিকেল ডিচিপ্লিন থাকিলেহে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ধৰক unnecessary expenses কমিব, like in subsidies and all, and that will improve India's credit rating, and that will improve the interest rate scenario, and that will encourage foreign investments, and investment will lead to growth. গোটেইখিনি কথা কওঁতেতো আমাৰ বহুতখিনি শব্দ বা ইউজ হৈ যাব। ইয়াত কেইটা শব্দ ইউজ হৈছে? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আঠটা, নটা, 10টা, 11টা ৱৰ্ডত আপোনাৰ কিমানখিনি কথা কৈ দিছো। So এইটো বহুত পাৱাৰফুল মিডিয়াম হয় মানে প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ, স্পেচিয়েলি ইকনমি বা এইবিলাকত, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে কিৱৰ্ডছ খিনি জানিব লাগিব। So এই বস্তুবিলাক কিন্তু আপোনালোকে অকমান গুৰুত্ব দিব, কাৰণ it helps a lot. It helps a lot. ময়ো অলপমান কিবা কিবি নতুন কিবা এনেকুৱা মানে যে এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছৰ এনেকুৱা এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত, য'ত যিবিলাক টেমপ্লেট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। বাট আমি অলৰেডি যিখিনি কৰিছো ন, বহুতখিনি কৰিছো, নট অনলি দ্য ভিজিয়াছ চাইকেলছ but also various way of presenting things. আৰু বহুত বস্তু আমি নিজৰ ফালৰ পৰাও জেনেৰেট কৰিব পাৰো। তাৰপিছত যদি কয় যে why do RBI needs to maintain a good money supply, or মানে money flow to কিয় important হয়? So good money supply, মানে easy access to credit, better credit scenario, better credit offtake by through the banks, and greater opportunity for investment, greater economic growth and development. তো এনেকুৱাকে আমি বস্তুটো প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ন আইডিয়াটো। মইতো কম যে পেপাৰ 3 মানে এইটোৱে ৱে হয়, পৰীক্ষাত আমি 20টা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ হলে গোটেই সোপাটো আমি এটা ৱেত লিখিলেতো কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় ন। সো কিছুমান কুৱেশ্যনত আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি এডপ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে পেপাৰখন জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিব, নহলে কি হ'ব কিছুমানত আপোনাৰ দিগদাৰ হৈ যাব। Are you getting it? Yes, sir. কথাটো মই ভাবিলো, মানে I felt মানে যদিও আমি এইবিলাক কথা পাতিছো, বাট পৰীক্ষাৰ আগত সেইটো আকৌ ফ্ৰেছ হোৱাটো দৰকাৰী, কাৰণ নহলে আইডিয়াছ বিলাক হেৰি নহয়। এনভাইৰনমেন্টৰ কুৱেশ্যন বিলাকো আপোনালোকে এনেকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড যেতিয়া প্ৰব্লেমছ আহিব ন, যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, অ'চেনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, মানে অ'চেন এচিডিফিকেশ্যন বা ৱাৰ্মিং অফ অ'চেন বা জেনেৰেল ইক'চিষ্টেম অফ দ্য চিজ, এতিয়া গোটেই বস্তুটো আমি এটা ফ্ল'চাৰ্টত দিব পাৰো যে মানে কেনেকে অ'চেন ৱাৰ্মিং হলে কি হ'ব পাৰে কনচিকুৱেঞ্চ, ইট উইল লিড টু হোৱাট, কেনেকে এচিডিফিকেশ্যন হয়, কেনেকে গোটেই বস্তুখিনি আৰু। আচ্ছা, আপোনালোকে ডু ইউ ন' দ্য কাৰ্বন, মানে এনভাইৰনমেন্ট কওঁতে মনত আহিলে কাৰ্বন চাইকেল, নাইট্ৰজেন চাইকেল, এইবিলাক পঢ়িছেনে? মানে ক'ৰবাত পাইছেনে, আছেনে আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিচোৰ্চ? Do you have it? Carbon cycle, nitrogen cycle? Sir.
আছে ন, এইখিনি অকনমান মানে চকু ফুৰাব দেই, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰ্বন চাইকেলটোতো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন, গোটেই আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ বস্তুটো কাৰ্বন চাইকেলৰ লগতে ৰিলেটেড। the amount of carbon in the atmosphere, এইটো যেতিয়া বেছি হৈছে সেইটোৱে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এনকাৰেজ কৰে ন। so carbon cycle is important. আমি কৰিম এনভাইৰনমেন্টৰ কিছুমান বস্তু কৰিম। আচ্ছা, now coming to cyber security. Cyber security. Second, what was it? চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ কথা প্ৰথমতে আমি কিছুমান ডাটা লওঁ। ডাটা, প্ৰথম ডাটাটো হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰো, very important organization. NCRB is a good source to generate or to get data for crime against women, crime against children, বা heinous crime, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে NCRB ডাটা ক'ত কৰিব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিছোৱে NCRB ডাটাবিলাক, ৰেপছৰ ক্ষেত্ৰত, ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত। So NCRB data is very important. So ইয়াতে with reference to cyber crime, latest ডাটাটো যিটো আছে, বৰ ভাল ডাটা এটা আছে মোৰ। হৈছে 24%,
rise in cyber crimes in 2022 compared to 2021. মানে এনেকুৱা এটা ডাটা আছিল টোটেল কিমান টকা গৈছে ন মেক্সিমাম মানে আপোনাৰ চাইবাৰ এই ইকনমিক অফেন্সতে বেছি যায় ইকনমিক অফেন্সেছ মানে ইউ কেন সে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট সিনিয়ৰ চিটিজেনছ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে উইথ ৰেচপেক্ট টু চাইবাৰ চ' ইকনমিক অফেন্সেছ মানে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডছত এইবিলাক it rose by 11%. So it is a hard reality that cyber crimes are on the rise, especially financial cyber crimes, and most of the victims are the illiterate or elderly population are a victim, women are victim, or people who are not aware of the necessary cyber hygiene that you need to maintain to be safe in this ecosystem. So this is basically a মানে you can say এইটো এটা মানে kind of মানে evident হয় যে হবই as we technology grow these things will tend to grow with it, but there are safeguards that we can maintain. So আজি আমি যদি define কৰিবলৈ চাওঁ definition wise what can we say that what is cyber crime বুলি ক'লে you can say ki these are techniques of sorry, this is the definition of cyber security. Cyber security definition to likhe so our topic to cyber security. So what is cyber security? These are techniques of protecting computers, networks, programs, and data from unauthorized access. Unauthorized access or attacks that are aimed at exploitation. So for all practical purpose, the mobile phone that you are using is essentially a computer. So as a mobile phone or through these kind of money, these are cyber crime. So if you look at the type of threats that come in the cyber world, cyber espionage or kotha janu. Cyber espionage mane when we talk about something like Pegasus, তাৰপিছত cyber warfare or kotha janu. Cyber warfare when you kind of do mass surveillance or use the cyberspace to destroy the capability of your enemy. Through cyberspace, if China wants to distort our electricity grid. In fact, there মানে আজি পৰা কেইবছৰমান আগত 2-3 বছৰমান আগতে মুম্বাইত এটা cyber attack এটা হৈছিলে এনেকুৱা মানে the electricity grid of Mumbai was hijacked. So there was suspicion that it came from China. There was a cyber terrorism, the use of the internet for the purpose of terrorism. Terrorism, we all know. And what troubles the common people more? Cyber crimes, the nature of crimes like financial crimes, exploitation. It can be bullying, cyberbullying, cyber harassment. এইবিলাক সব মানে ইন্টারনেট এজ এ সোর্স টু লৈ পেলাই যিখিনি মানে আমি আনসোচিয়েল বা এন্টি সোচিয়েল কাম কৰে কিছুমানে সেইটো
internet to actually, how do we consider who controls the internet কোনে control করে? Is there any global agency that controls internet? যদিও ন্যাশনাল সাইবার ওয়ালস থাকে, গ্রেট ওয়াল অফ চাইনা আছে, গ্রেট সাইবার ওয়াল অফ চাইনা, but essentially is internet a controlled institution or controlled instrument? এটা আছে অর্গানাইজেশন আছে আইক্যান বলি, শুনিছে না? ICAAN. So এইটো অর্গানাইজেশনে কিছুমান গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস বা প্রটোকল সেট কৰে, বাট টেকনিক্যালি স্পিকিং মানে গভৰ্ণেন্স মানে what type of activities that you will do এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনো ৰেগুলেটৰী বডি ডাইৰেক্টলি নাই, যদিও ইণ্টাৰনেট সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ ইজ ৰেসপন্সিবল ফৰ দ্য কন্টেক্ট। আমাৰ আজিকালি ধৰক VPN CPN ইউজ কৰি পেলাই এইবিলাক বাইপাছ কৰি দিয়ে, ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক সেটৱৰ্ক ইউজ কৰি পেলাই, মানে it's difficult to govern the internet. এতিয়া আমি ই গভৰ্ণেন্সটো আকৌ আপুনি ভাবি নল'ব যে ই গভৰ্ণেন্স মানে এইটো ইণ্টাৰনেট গভৰ্ণেন্স নহয়। এইটো ই গভৰ্ণেন্স মানে হৈছে হাউ গভৰ্ণমেণ্ট ইউজ টেকনলজি ফৰ ইটছ মানে গভৰ্ণেন্স পাৰ্পাছ, বাট মানে এইটোতো এটা ডিবেট হৈছে শুড ইণ্টাৰনেট বি গভৰ্ণ অৰ শুড ইট বি ফ্ৰী, এইটো লৈ পেলাইতো বিভিন্ন হেৰি চলিয়ে থাকে। এতিয়া আজি ধৰক মই আজি আপোনাৰ এটা যে দিছিলো তপন ডেকাই যিটো ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ আজি কালি হেৰিয়ত কৈছে, কনফাৰেন্সত কৈছে, তাত এই চাইবাৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ ইউজৰ কথাই কৈছে। ছচিয়েল মিডিয়া হাউ ইট ইজ এ নিউ থ্ৰেট ফৰ ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি বিকজ অফ দ্য ইণ্ট্ৰাষ্টেড নেচাৰ অফ মানে ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন ৱাৰফেয়াৰৰ কথা কৈ আছে তেওঁ। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে কাইণ্ড অফ ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যদিও তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে উই নিড টু ছেট চাৰ্টেন লিমিটছ টু দ্য ইউজ অফ দ্য ইণ্টাৰনেট অৰ ইণ্টাৰনেট শুড বি গভৰ্ণ, বাট এতিয়াতো সেইটোৰ কোনো মানে হেৰি হোৱা নাই ন। বিভিন্ন ন্যাশনাল হেৰি থাকে আমাৰ এইবিলাক মানে ইনষ্টিটিউচনছ আই টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, they regulate the traffic going on, but strictly speaking it is a global public good. It is a global public good. So মানে by the very principle internet is a democratic institution. It democratizes knowledge, it depends knowledge. It is a global public good, but because of its openness there are threats also that emerge and it becomes difficult for a national government to deal with it. Although we have institutions like say CERT-in বুলি এটা আছে ন, কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টিম, আমাৰ বিশেষকৈ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি টেকল কৰোঁ, মানে response, the first response is about. But still, the criminals or hackers, they are quite powerful. So cyber security becomes a significant challenge in this environment because internet is a global public good and it is largely unregulated. Largely internet flow is autonomous, so there is limitation on to the extent any state or any government can act. So what are the challenges of cyber security বুলি ক'লে আমি কি কম? আমি প্ৰথম চ্যালেঞ্জটো এইটোৱে হয় যে যিখিনি আমাৰ টেকনলজিক্যাল চ্যালেঞ্জ হয়, টেকনলজি চ্যালেঞ্জ মানে এতিয়া ধৰক we are living in fourth industrial revolution, which is মানে dominated by presence of কি এইবিলাক মানে
and automated devices communicating with each other, where data is like, data is the oil. And we have internet of things, AI, এইবিলাক বস্তু যেতিয়া আছে, so এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি অটনমাস হৈ যোৱাৰ পিছত it becomes very difficult, especially the threats emanating from মানে challenges like deep fakes, মিস ইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন। আজিকালি আমি এইটো এইবিলাক নতুন নতুন টেকনলজি কথাটো শুনিছোৱে ন, এতিয়াতো কাইণ্ড অফ কেনেকুৱা নতুন নতুন বস্তু ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰি ডিপ ফেক্সৰ থ্ৰু দি, হয় নহয়? মানে ইউ উইল ফিল দেট ইটছ জাষ্ট মানে ৰিয়েল পিকচাৰ, ৰিয়েল ফটো, ৰিয়েল ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰি জাষ্ট থ্ৰু গিভিং চাৰ্টেন কমাণ্ডছ। চোৰা বুলি যিটো AI আছে, আই থিংক ইউ হেভ হাৰ্ড এবাউট চোৰা না? ইউজ কৰে নেকি কোনোবাই? চোৰা টাইপ এতিয়াতো বহুত আহি গৈছে। It is fast evolving, yeah. And so technology change is so fast that difficult. তাৰ পৰা আমাৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু এটা প্ৰব্লেম কি হয়, আমাৰ বিশেষকে হাৰ্ডৱেৰৰ ক্ষেত্ৰত we are importing hardware, so our import dependency is quite high. So মানে চাইনিজ ফোন বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মাজতেতো গভমেণ্টে ডাইৰেকশ্যন দিছিলে, যিখিনি টপ লেভেল গভমেণ্ট অফিচিয়েল ডিফেন্স পাৰ্চনেল তেওঁলোকৰ চাইনিজ ফোন ইউজ কৰিব মানা কৰিছে। So you cannot be sure the like safety standards that are to be maintained by this. তাৰপিছত lack of cyber security professionals is also a challenge, or skilled professionals to tackle cyber security related issues. এইবিলাক লেভেলৰ কোৰ্সো বহুত কম। মানে আমাৰ টেকনলজি ৰিলেটেড কোৰ্স বিলাক কেনেকুৱা, যাতে মেনেজাৰ হ'ব পাৰে, IIMত যাব পাৰে পিছত গৈ পেলাই, এনেকুৱাহে স্কিলড বা টেকনলজি এনহেন্স ইমান বেছি নহয় ন, ইমান চাইন্সৰ ৰিলেটেড কাম, মানে ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড বা মানে হাৰ্ডকোৰ প্ৰফেচনেল ক্ৰিয়েশ্যনটোতো নহয় ন, মানে ইটছ অল এবাউট মানে ইউ ৱান্ট টু বি এ মেনেজাৰ। আজি মই তাকে হেৰিয়ত দিছিলো, মানে এইটো এটা এথিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হয়, বিং এ লিডাৰ ভাৰ্চেছ বিং এ মেনেজাৰ। So এই বস্তুটো যদি পৰীক্ষাত আহে, that will be a digression from this topic, but it is very important. কাইলে যদি লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে বা লিডাৰ ভাৰ্চেছ মেনেজাৰৰ কুৱেশ্যন আহে, তেতিয়া লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে, আহিবই লাগে। চ' তাতে আপোনালোকে এইটো কথা হাইলাইট কৰিব লাগিব যে আজি আমি বেছিকে মেনেজাৰ প্ৰডিউচ কৰিছো, আৰু মেনেজাৰৰ কাম কি? What is the difference between a manager and a leader? What will you say? মেনেজাৰ আৰু লিডাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি? Can you tell me? Sir, লিডাৰ এজন এনেকুৱা মানুহ যোনে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব বাকী টিম মেম্বাৰ্ছখিনিক বা সাহস দিব মানে কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে, বাট মেনেজাৰ অনলি মেনেজেছ দি থিং যে চামহাও যিটো ছাৰ আমাৰ যোগাৰুৱালা কনচেপ্ট যে আপুনি ছাৰ কৈছিলে এবাৰ, চ' বেচিকেলি মেনেজাৰ হ'লে তেনেকুৱা এটা কনচেপ্টত বেছিকে বিলিভ কৰে, কিন্তু যদি No. মেনেজাৰটো ইনস্পায়াৰ কৰিব, মটিভেট কৰিব। আমি দেখা নাই নেকি টিভিত কিমান মানে কৰ্পৰেট লিডাৰ্ছ বিলাকে মটিভেট কৰে, এই এটা যে এডভাৰটাইজত ওলাই থাকে, সি যে সৰু ল'ৰা এটাক ট্ৰেডিং কৰিবলৈ যে এনকাৰেজ কৰে। ত' এই মটিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰততো মেনেজাৰ বিলাক বহুতেই ভাল। এনেকুৱা চিম্পলিষ্টিক নহয়তো, তেতিয়াহ'লেতো চবেইতো লিডাৰে হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে, মেনেজাৰৰ কি ভেলু থাকিলে হয়? What is the difference? ভালে হ'ল সুধিলো কথাটো। I thought you knew. Anybody willing to volunteer?
কি হব পল্লৱী কি হব পৰীক্ষা যদি আহি গল distinguish between leader and a manager with examples কি লিখিব Sir, managerial মানে যেটো হেৰি মোৰ বেসিক্যালি স্যার প্ৰাইভেট বা কৰ্পোৰেট সেক্টৰত দেখা যায় লিডাৰশ্বিপটো মানে পাব্লিক স্পেয়াৰত বেছি হেৰি হয় আৰু লিডাৰশ্বিপ ইজ কোৱালিটিজ যিবোৰ মানে কি বুলি কয় মেনেজাৰ স্কিলছবোৰ স্যাৰ শিকাই দিয়া হয় কিন্তু লিডাৰশ্বিপ কিছুমান ট্ৰেইট থাকে যিকেইটা প্ৰি ৰিকুইজিট থাকে মানে শিকাব নোৱাৰি নেকি লিডাৰশ্বিপ স্কিলছ পাৰি স্যাৰ কিন্তু কিছুমান প্ৰি ৰিকুইজিটো থাকে স্যাৰ নাই ক্লিয়াৰ হোৱা আৰু নাই লিডাৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই অশোক Sir, manager যিখিনি টিমটোৰ কাম থাকে he manages and ensures that the work gets done. Leader এজনে by example lead কৰে. মেনেজাৰ লিড কৰে টিমটোৱে স্যাৰ লিডাৰজনক ফলো কৰে আৰু তেওঁক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে Arohan, anything to add? Sir, manager focuses on the ends, but a leader focuses on the means. Manager focuses on ends. Leader focuses on means. এটা দেখোন একদম পুৰা থিওৰিটিকেল মানে হেৰি টাইপ হৈ গ'ল নাই সেনেকুৱা নহয় জাষ্ট নেক্সট বস্তুটো চাওক মেনেজাৰ যদি ইমানে বেয়া কথা হ'লহেঁতেন চবেই লিডাৰে হ'লহেঁতেন মেনেজাৰ কিয় হ'লহেঁতেন মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত স্কুল কিয় থাকিলে চাওক আপুনি মেনেজাৰ হ'ব নে লিডাৰ হ'ব সেইটো ডিটাৰমাইন কৰে হোৱাট ইজ ইয়ৰ মেণ্ডেট যেতিয়া এটা অনুষ্ঠানত আপুনি গৈছে অনুষ্ঠানত there is a system in place there are goals say profit productivity আৰু আপুনি ইয়াত you are the commander here you have people so এই সিস্টেমটো আপুনি চলাব গৈছে তো obviously তাত আপুনি মোটিভেট কৰিব ইহঁতক লিডাৰশ্বিপ দেখাব এক্সাম্পল দেখাব লাইক সে এভৰি কৰ্পৰেট লিডাৰ হোৱাট দে আৰ ডুইং দে আৰ মেনেজিং এটা সিস্টেম এটা চলাই ৰাখিবলৈ অলৰেডি যেটো প্ৰি ডিটাৰমাইন গোল আছে প্ৰফিট প্ৰডাক্টিভিটি লৈ পেলাই আমি যেতিয়া গোল সেট কৰি পেলাই আমি গৈছো গৈ পেলাই সেই সিস্টেমটো চলাই ৰাখিছো দ্যাট ইজ মেনেজাৰ বাট who is a leader leader karone leader is different because he can even question the goals the system and the goals এটা consider Mahatma Gandhi he was also in a leadership position so তেওঁৰ কাৰণে অকল ফ্ৰীডমটোৱে গোল আছিল নেকি অকল ইন্ডিপেন্ডেন্সটোৱে গোল আছিল নেকি নহয় তেওঁ কৈছিল যে সৰ্বোদয়া is the goal so এজন মেনেজাৰে গোলৰ সিস্টেম বা গোলৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰতে থাকি কাম কৰে whereas a leader can exceed the boundaries of the system as well as the boundaries of the set goals he can even envisage and create new goals যে আমি এনেকুৱা হ'ব লাগে look at ভগত সিংহে কি অকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিটিক্যাল ফ্ৰীডমৰ কথা কৈছিল নেকি নহয় তেওঁ ইকুৱেল সোসাইটিৰ কথা কৈছিল তেওঁ চিন্তা কৰিছিল যে কেনেকুৱা এখন সোসাইটি ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ পিছত কেনেকুৱা এখন সোসাইটি ইণ্ডিয়াত ক্ৰিয়েট হ'ব that is a leader who can think beyond the immediate goals beyond the goals set for the purpose of running the farm so আমি এতিয়া জেনাৰেলি কি দেখা পাওঁ কৰ্পোৰেটস বিলাকত বা কোম্পানীজ বিলাকত বা অফিস বিলাকত আমাৰ এটা সিস্টেম ইন প্লেস সেই সিস্টেমটো চলাই ৰাখিবলৈ অলৰেডি ডিফাইন্ড কাম আছে সেইটো চলাই ৰাখিব লাগে সো হেতু লাইক মানে ম্যানেজাৰিয়েল ৰোল becomes more important that এইবিলাক কথা নহয় ম্যানেজাৰ মিন্স ইন বা ম্যানেজাৰে ইনস্পায়াৰ নকৰে লিডাৰে ইনস্পায়াৰ কৰে সেইবিলাক কথা নহয়
existing status quo to maintain কৰি ৰাখিবলৈ manager লাগে. But if you are thinking of, creating something new, or, if you are willing to look beyond the existing scenario, if you are willing to improve your existing scenario, if you are willing to create new parameters, the leadership লাগিব. Look at, even in corporate field, look at people like JRD Tata, look at people like, say, Elon Musk, in a way, যিবিলাক কৰি আছে তেওঁলোকেতো normally define কৰা হেৰিয়তটো নাই, no? They are going beyond the mandate of a regular, profit oriented or productivity oriented firm, because তেওঁলোকে ইমান spend কৰি আছে, তাততো এতিয়া profit পাব যে কি guarantee আছে? But they are like creating new goals, creating new systems. Leader will always have a vision which is beyond the existing set of parameters that they are working with. বুঝি পাইছেনে কথাটো? তো আমি যেতিয়া প্ৰফেশনাল এথিক্স আৰু মেনেজাৰিয়েল এথিক্স শিকি আছিলো, তাতনো কি কৈ আছিলো? এইবিলাকে কৈ আছিলো ন, যে প্ৰফেশনাল এথিক্সত বা মেনেজাৰিয়েল এথিক্সত it is efficiency driven, driven, it is like more profit oriented but target oriented, whereas bureaucratic ethics, no doubt there are issues with it, like complacency asil ba baki jibilak ami problem dekha pao no bureaucratic ethics of my bap culture and what I was, no doubt, but it has also the potential for showing leadership, because in fact corporate world to leadership or scope ase enunga nohoy je okol government sector of leadership or scope ase. Leaders are always welcome. Leaders are the actual path creators. Amar existing system to solai nibole to ami manager hole hoy, aru ami kind of mane managerial role perform koru maximum kesot. Eta clear holle kotha to Pallavi also asoti sir. Yes, sir. এনেকে কব মানে বস্তুটো চিন্তাটো এনেকে হ'ব লাগিব দেই। So আমাৰ we don't have to challenges আমি আহিলো যে we do not have sufficient number of cyber professionals. Then কিছুমান আমাৰ global challenges আছে. Global challenges মানে like, global perspective on internet cyber security. So eta to problem ase je there is lack of global cooperation. We do not have mechanisms to cooperate on dealing with cyber threats. Then state sponsored jodi attack hoy hebilakor khetrotu, if you remember, মানে পটকে কেনেকে মনত থাকিব, বহুত পুৰণা হয়, 2009 10 11 মানৰ হ'ব, 9 I think 10 মানৰ নিউজ হয়, 2010 yes. Stuxnet বুলি এটা ভাইৰাছ আছিলে, যেটো ইৰানৰ এটা নাটানস বুলি ফেসিলিটি এটা আছিল, যত ইউৰেনিয়াম এনৰিচ কৰি আছিল ইৰানে। হেতু আমেৰিকাই মানে এই ভাইৰাছটো দি পেলাই ইৰানিয়ান নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো বহুত বছৰ পিছুৱাই দিছিল। So it was a state-sponsored cyber attack, and there is no global mechanism to deal with any such activities. It is everybody's guess ki US hutho asil na Iran hutho hoy, but the fact that it can be used as a cyber warfare tool and there is no global, এটা তো বাকি ধৰক আজি effective হলেও নহলেও we have UN Security Council to মানে kind of ensure that global peace and stability or security is maintained. But cyber security maintenance of কাৰণে তো কোনো এনেকুৱা organization নাই, no? So that is a challenge. Although UNESCO had an internet governance forum, they launched what was called as Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. So this was an attempt, Paris
Paris call বুলি Paris call টো কেতিয়া আহিছিল ৰ'ব একচেণ্ট let me check 2018 তাতে মানে Paris call 9 principles on cyber security and a commitment to work together. But in practice, it is not very effective. But at least we have there is something called Paris Call to kind of create a global governance framework for internet. Trust and security in cyberspace. মানে এটা নন বাইন্ডিং ডিক্লারেশন বাইন্ডিং নহয় মানে ইভেন ইফ ইউ আর সাইন there is no like মানে it cannot be enforced but at least an attempt is there so এটা example হিচাপে আপোনালোকে cyber security global example হিচাপে Paris call can be given তাৰপিছত individual levelত what is the challenge at individual level with respect to cyber security প্ৰথম কথাটো হৈছে digital illiteracy আমাৰ ডিজিটেল ইলিটাৰেচিৰ যদি আমি মেজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ মানে ইট উইল বি এ হিউজ নাম্বাৰ একচুৱেলি চেন্সাছত এইবিলাকো এইবাৰ হোপফুলি চেন্সাছ হওকচোন আগতে মই ইনফেক্ট আই ৱাজ চ' ছাৰপ্ৰাইজ মই আজি আৰ্বানাইজেশ্যনৰ টপিকটো উলিয়াই আছিলো মোৰ পুৰণা কিবা কিবি বস্তু উলিয়াই আছিলো চ' তাতে যিবিলাক ডাটা আছে 2011 চেন্সাছৰ আৰু মই হাঁহি উঠিছে এতিয়াও সেইখিনিয়ে ডাটা আছে আমাৰ হাতত কাম কৰিবলৈ চেন্সাছৰ ডেফিনেশ্যন মতে যিটো আৰ্বান টাউনছৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় অফিচিয়েল ডাটাটোতো আমাৰ এতিয়া সেইটোৱে ন we should have had a census by now but still we don't have we are using 2011 data only 15 years ago almost but a pathetic situation সব বস্তু পলিটিচাইজ কৰিব নালাগে নহয় যে এটোৰ পৰা এটো পলিটিক্যাল আমাৰ ৰিপাৰকাশন হ'ব কিছুমান বস্তু ডাটা নোহোৱাকে কাম কেনেকে হ'ব তাৰপিছত second problem with respect to individuals is the invisibilization of the crime invisibilization of cyber crime মানে invisibilization to আমি women crime against women to use কৰো মানে basically it is what does it mean invisibilization মানে কি কি হ'ব পাৰে অৰ্থটো ভাবকচোন when we say at an individual level the problem of invisibilization of cybercrime is a big problem তাৰ মানে কি বেকগ্ৰাউণ্ড এটাও দিলো ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰাইম বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইনভিজিবিলাইজেশ্যনৰ শব্দটো ইউজ কৰো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিছ কি ৱৰ্ড কোনে ক'ব পাৰিব Sir, cyber crime টা হৈ যোৱাৰ পিছত report নকৰে 100% correct low reporting invisibilization মানে low reporting of crime very good what পাইছিল নে নাই you just deduced it Sir, invisible বুলি দেখি সেইটোৱে হ'ব বুলি ভাবিলো না সেইটো ভাবিব পাৰিব লাগে ন কথাটো good low reporting of crime reported about government perspective what is the challenge lack of robust legal enforcement legal enforcement is low then low preparedness আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে মানে the people at the ground level the police personnel they are so ill trained although every police station now has a cyber cell and there is a
CCTNS বুলি আপোনালোকে শুনিছে চাগে? CCTNS, have you heard about it? Crime and Criminal Tracking Network System. আজিকালি CCTNS ৰ আণ্ডাৰত মানে every police station has a মানে digital মানে হেৰি আৰু মানে they are working 24/7, there are manned by stations. So ভাল লাগে আজিকালি থানা বিলাকত কেতিয়াবা যদি মানে পুলিচে লৈ নাযায়, আপোনালোকে নিজে যদি গৈ কেতিয়াবা চাই, তেতিয়া মানে দেখিব যে বহুত চেঞ্জ হৈছে থানাৰ শেপ এণ্ড অল, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো ভাল হৈছে। চ' এইবিলাক থকাৰ স্বত্তেও আমি দেখা পাওঁ যে মানে ৰিয়েল ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত there is lot to be desired. ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱ। আৰে IT এক্টৰ 66A যিটো হয় ন, যিটো আপোনাৰ শ্ৰিয়া সিংঘল কেছত মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰিছিল, যে 66A ৰ কথাটো গম পায় ন IT এক্টৰ? You know 66A মানে ইন্টাৰনেটৰ থ্ৰু দি আপুনি যদি কাবালে কিবা অফেন্সিভ মেছেজ পঠাইছে, so সেইটো মানে it is made a punishable offense. So এইটো মানে again this is মানে যিটো কথা আপুনি ডাইৰেক্টলি ক'লে নহ'ব পাৰে, কিন্তু ইন্টাৰনেটত পঠালে হৈ যাব পাৰে। So it was considered to be an anomaly. So because again cyber crime হৈ পেলাই হ'ব পাৰে ন, কিন্তু পুলিচে তথাপি মানে 2015 যেতিয়া পুলিচ কোৰ্টে ক'লে যে ইট ইজ আনকনষ্টিটিউচনেল, মানে ফ্ৰী স্পীচ ভাইলেশ্যনত, তথাপি মানে পুলিচে এইটোত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছে বহুত বছৰ। Anything could be interpreted that way. If you are annoying somebody, that also can be considered an offense under 66A. যেটো আমাৰ এনেই নৰ্মেলিটো কোনেও ৰেজিষ্টাৰ নকৰে ন, মই যদি আপুনি মোক যদি কামোৰ দি আছে, মই কামোৰ দি আছো, সেইটোত লৈ পেলাই যদি কোৰ্টত পুলিচে থানাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ যায়, it's possible. So এইবিলাক আমাৰ চেলেঞ্জেছ দেখা পালো চাইবাৰ ক্ৰাইম। তাৰ পৰা what are the impact of these challenges? এতিয়া আমি যদি আমাৰ পলিটিক্স চাওঁ, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স চাওঁ, পলিটিক্যাল সার্ভেইলেন্স, তারপর আমাৰ যিখিনি গভৰ্নেন্স সাৰ্ভিসেস আছে এইবিলাক এফেক্টেড হয়। গভৰ্নেন্স সাৰ্ভিসেস কেতিয়াবা আপোনালোকে শুনিছে নাই ডিডস এটেক শুনিছে নাই? ডিডস, ডেডিকেটেড ডিনাইল অফ সার্ভিস, শুনিছে নে? এইটো আমাৰ UPSC ৱেবসাইটতো খুব হৈছিল মনতে, যেতিয়া মানে ৰিজাল্ট দিয়ে বা কিবা হয়, ক্ৰাউডিং বহুত হয়, তেতিয়া মানে কাইন্ড অফ মানে এক্সেস কৰিবলৈ নিদিয়া হৈ যায়, মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ টাইমত ডিডস এটেক বিলাক হয়, ডেডিকেটেড ডিনাইল অফ সার্ভিস। তাৰপিছত আমাৰ জেনাৰেল ইকনমিৰ কাৰণে কেনেকুৱা? ইকনমিত অবভিয়াছলি ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ইজ চ্যালেঞ্জ যদি সাইবাৰ এটেক হয়। ৰেনসমৱেৰৰ কথা শুনিছে ন? ৰেনসমৱেৰ, where you are asked to pay a money to gain access to your system.
তাৰপিছত এটা মানে সামাজিক লেভেলত বা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি আমি চাওঁ এনে আমাৰ কমন মানুহৰ কাৰণে what is the impact of it cyber crimes যেতিয়া হয় মানে like cyber crimes হওক বা ফেক নিউজ হওক এইবিলাক because of it না আমাৰ ধৰক মেণ্টেল হেল্থৰ প্ৰব্লেমো আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ আৰু it is difficult to resolve these things hardly you will find ki is it মানে is resolved reporting হলেও মানে it is so difficult to track security ফালৰ পৰা cyber war এইবিলাকৰ কথা আছে non-state actors আৰু আমাৰ যিবিলাক critical infrastructure those are vulnerable to it না critical infrastructure বুলি ক'লে কি হ'ব আমাৰ মানে electricity grid water grid এইবিলাক আৰু sensitive মানে which are very essential for the regular functioning what are the measures taken by government of India so we have laws we have policy we have IT Act 2000 we have national cyber security policy আছে আমাৰ we have institutions like NCIIPC NCSCC আৰু CERT-IN এইবিলাক আমাৰ institutions আছে ইয়াৰ উপৰিও আমি মাজে মাজে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লাইক হেৰি চাইবাৰ সুৰক্ষিত ভাৰত অভিযান এইবিলাক কৰো চাইবাৰ ক্ৰাইম ভলান্টিয়াৰ program বিলাক কৰো ঠিক আছে so how can we conclude this topic we can conclude it by মানে যেটো সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্ৰত বেস্ট মডেল বুলি কয় এটো হৈছে জিৰো ট্ৰাষ্ট মডেল জিৰো ট্ৰাষ্ট মডেল মানে হৈছে ট্ৰাষ্ট nobody that should be the principle while dealing with cyberspace তাৰপিছত EU আছে European Union they have this active defense the EU model তাত যেটো জেনারেল ডাটা প্ৰটেকশন রুলস আছে তাতে এটো দিয়া আছে তাৰপিছত আমি এইবিলাক কথা সাইবার ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত awareness creation is something that is very essential and most importantly indigenization we need to stop importing technology আমাৰ ইয়াত R&D কৰিব লাগে বেছিকে আৰু improve cyber hygiene মানে মানুহ শিকাব লাগে যে কেনেকে how to maintain clean interaction আমাৰ পাসওয়ার্ডৰ ক্ষেত্ৰত জাস্ট একটা পাসওয়ার্ড দি থব নালাগে পাসওয়ার্ড বেলেগৰ লগত শেয়াৰ কৰিব নালাগে এইবিলাক গুড সাইবার হাইজিন প্ৰেক্টিসেস OTP দিব নালাগে মোৰ দেউতাইটো একবাৰ সুধিছে মোক এটা মানুহে সুধিছে ফোন কৰি দেউতাক OTP লাগে দেউতাই মোক কৈছে OTP মানে কি দেউতাৰ OTP আহি গৈছে আৰু দেউতাৰ OTP দিলেও ইনফেক্ট তাৰপিছত মোক সুধিছে and thankfully কি হৈছিল চাগে দেউতাৰ বহুত পইচা আছে ই মাৰিলে একদম পুৰা 50,000 60,000 দেউতাৰ তেতিয়া একাউণ্টত কি 20,000 নে 25,000 আছে কেনসেল হৈ গ'ল ট্ৰানজাকচনটো কি যদি মুখ্যটোৱে তেতিয়া কৰিছিলে কি যদি 10,000 15,000 মাৰিলে হয় পাই গ'ল কি চাই কথা পাতি এনেকুৱা লাগিল যে হা সেইটো স্যার বেশি মারাৰ কাৰণে এটো
ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, পিছততো আহি নাপালে। কিছুমান নাই একাউণ্টত ইমান পইচাই নাছিলে ন, পেঞ্চনো সোমোৱা নাছিলে মানে মাহৰ মানে সেই শেষৰ ফালে আৰু 20-22 তাৰিখ মানে, দেউতাহঁতৰ 27-28 তাৰিখ মানে সোমাইতো, সেই 27-28 তাৰিখে হোৱাতেন গুচি যায়, কিন্তু বাচি গ'ল। ভাল, এটাই ভাল কৰিলে, তোমাৰ পইচা নাছিল একাউণ্টত। আচ্ছা, কেইটামান বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছে। চিনিয়ৰ মানুহ বাদ দিয়ক, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ হৈ যায়, মানে দে আৰ চ' কনভিনচিং। ইনফেক্ট ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈ পেলাই, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ইনফৰমেশ্যন কেনেকৈ পাই যায় নাজানো, বাট দে আৰ এবল টু, মানে স্পেচিয়েলি কোনোবাই যদি নতুন ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈ আছে, বি ভেৰি কেয়াৰফুল। মানে হয়তো আপুনি ফেমিলিয়াৰ নহ'ব পাৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজেছ লৈ পেলাই, আৰু এনেকুৱাকে ফোন কৰি কনভিন্স কৰিবলৈ চাব যে মানে ইউ নিড টু শ্বেয়াৰ দ্য ডিটেইলছ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰে 5 লাখ টকা, 5 লাখ নে 4 লাখ টকা গৈছে। সি ভালকে কথা নাপাতিলে, বিজি আছে, ভাবিছে যে সঁচাকে হয় চাগে ক্ৰেডিট কাৰ্ডত একাউণ্টত দেখিছে, মানে বিল আহিছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ 5 লাখ টকা। মোৰ নামত ছাৰ কোনে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে নে এনেই ফ্ৰড কল চাগে, ডাইৰেক্ট ক'ব নেকি এনে ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ছাৰে মোৰ না কাৰ্ডে নাই, কি ফোন কৰি আছো, বন্ধ কৰ বুলি গালি দিওঁ, আকৌ ফোন কৰে, বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰে, বহুত দিন কৰিলে ছাৰ তেনেকুৱা। বেংক বিলাকে বদমাছ, বেংক বিলাকে আমাৰ নাম্বাৰ বিলাক দি দিয়ে নেকি, বেচে চাগে এইবিলাক, ডাটাই লাগে ন। আপুনি জানে এনেকুৱা মানুহ আছে গোটেই মাৰ্কেটত, মানে অকল ডাটা বিচাৰি থাকে, অকল ডাটা লাগে সিহঁতক। ছাৰ যিবোৰ কচিং ইনষ্টিটিউটে মেছেজ পঠাই থাকে, তাহাঁতৰ লগত মোৰ কোনো ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট লিংক নাই, ক'ৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিছে, মেছেজ আহিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, মানে এনেকে প্ৰিপাৰেশ্যন আমাৰ লগত জইন কৰক, আৰু যিটো ইনষ্টিটিউটৰ লগত মই একোৱেই লিংক নাই, ক'ৰ পৰা কচিং পালে? ইনষ্টিটিউটত গৈ ডাটা কিনা মানুহ আছে, বহুত আছে, বহুত আছে। এইবিলাকে এই চৌকল আমাৰ কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং যিবিলাক থাকে ন, মানে যে কিছুমান থাকে নহয়, এইবিলাক কৰে, সেইবিলাকে কৰে ইহঁতি। What are the best practices? চাইবাৰ ডোম, আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে ন চাইবাৰ ডোম। আসাম পুলিচৰ চাইবাৰ ডোম প্ৰজেক্টটো শুনিছে নাই? সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দেট ইজ এ ৱে টু মনিটৰ মানে হাইটেক চাইবাৰ চিকিউৰিটি ইন'ভেশ্যন কাৰণে। চাইবাৰ ডোম প্ৰজেক্ট কেৰেলাত আছিল প্ৰথমতে, তাৰপিছত এতিয়া অসমতো হ'ল, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে কিবা, কি আছে, দিল্লী পুলিচৰ এটা আছে, ইণ্টেলিজেন্স ফিউজন এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক অপাৰেশ্যনছ। দিল্লী পুলিচ ডিপি। So এইবিলাকে হয়। চাইবাৰ চিকিউৰিটি কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডিফাইন কৰিব লাগিব, NCRB ডাটাটো দিব লাগিব, আৰু মাজত এইবিলাক অগৰম বগৰম লিখিব যি আমি লিখিছো, আৰু কনক্লুজনত এইবিলাক মানে ফলো জিৰ' টলাৰেঞ্চ পলিচি, জিৰ' ট্ৰাষ্ট মডেল, এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যন, ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন অফ টেকনলজি,
এইবিলাক দি পেলাই এনচাৰ সামৰি দিব, হৈ যাব। হ'বনে? পাৰিবনে? হ'ব ছাৰ। যিয়ে কুৱেশ্যন নহওক, এবাৰ চিকিউৰিটি দেখিলে এইটোৱে কৰি দিব। এটা টপিক আই এম এক্সপেক্টিং, মানে এইটো হেডিং হয় আৰু অফ ফিল্ড টপিক হয়, নিউজত তেনেকে নাই, বাট ইট ৱাজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফৰ্ম ডান ইন দ্য লাষ্ট few years, that is the labor law reforms. আৰু লেবাৰ ইনস্পেক্টৰটো আমাৰ আছেই ন এটা পোষ্ট হিচাপে, চ' ক'ব নোৱাৰি কাইণ্ড অফ লেবাৰ laws law reforms অকমান ব্ৰিফ আইডিয়া এটা থাকিব লাগে। চ' just as the farm laws were created,
Okay. কাৰেণ্টটো গুচি গৈছিলে আৰু ইনভাৰ্টাৰটো অফ হৈ আছে, ইণ্টাৰনেট চব বন্ধ হৈ গ'ল। অফ কৰি নাজানো ইনভাৰ্টাৰ। So, Government of India codified the labor laws. In this regard, I mean, general kisuman data point kisuman janato dorkari with respect to labor in India. So, the organization called International Labor Organization, which is a specialized agency of the UNO, it says that according to it, nearly 81% of India's employed population is in informal sector. But আমি জানো আমাৰ বিভিন্ন studied যে it is close to 90%. So আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে the number of people working in organized sector is quite low. So labor law যে কৈ থাকো আমি, it is meant for not this 81%, it is for the 19% directly যদি কওঁ. But আমি বুজিব লগা এইটো কথা যে idea of having labor law is to ensure that this number grows and this number reduces. That more of this 81% can be given benefit of the various provisions with respect to labor safety, labor security. যাতে ইমান বেছি unorganized sectorত হৈ নাথাকে, হেতু কাৰণে labor law reform কৰিছে। যাতে this number grows and this number comes down. This number has to come down, this number has to grow. To reflect the reality. So, but this is the problem. মনত ৰাখিব লেবাৰৰ কথা ক'লে প্ৰথম আপোনালোকৰ মাইণ্ডত হেতুই ক্লিক কৰিব লাগে যে ইণ্ডিয়াত unorganized sector is quite large, disproportionately large. আৰু within the sector, but within the workforce of India, 44% are engaged in agriculture. আৰু 42% are engaged in small enterprises. সৰু দোকান এখনৰ বোলে হেৰি হিচাপে আছে, গেলামালৰ দোকান এখনত সোমাই আছে, কোনোবাই কিবা সৰু সাৰ্ভিস সেক্টৰ কিবা সেলুন এখন দি চলি আছে, এনেকুৱাতে মানে where the employment small enterprise মানে 20টাতকে যত কম এমপ্লয়িজ আছে। এতিয়া labor law, unlike say agriculture is a state subject, whereas labor is a concurrent subject, মানে list 3 আছে, concurrent list আছে, third list আছে। এতিয়া what are the issues with India's labor law বুলি ক'লে, existing labor law প্ৰথম ইস্যুটো হৈছে like আমাৰ criminal law যেটো problem, it is complex and outdated. Is complex and outdated. In fact, আমি আগতেও এটো আমাৰ মানে ইকোনমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ চ্যালেঞ্জ অফ এটো কথা কৈছিল যে পিটার প্যান সিনড্রোম, ডোয়ার্ফিজম, মিসিং মিডল, মনত আছে না? ডু ইউ রিমেম্বার? আমি এটা কৈছিল পিটার প্যান সিনড্রোম, মিসিং মিডল, ডোয়ার্ফিজম। It is linked to the idea of labor. Because এবিলাক কিয় হয়? Why don't we have sufficiently sufficient number of medium-sized industries or medium-sized enterprises in India? It is because of the labor laws. To avoid the application of labor laws, the enterprises tend to be small. এটি ইচ্ছাকৃতভাৱে বাউনা হৈ থাকে যাতে লেবাৰ লৰ মেন্ডেটটো ফুলফিল কৰিব নালাগে। মানে কি আৰু কথাটো এনেকুৱা হ'ব যে আৰে আমি যদি ডাঙৰ হওঁ তেতিয়াহ'লে তো এমপ্লয়ী বিলাকক এইবিলাক দিব লাগিব, EPF দিব লাগিব, হেল্থ ইন্সুৰেন্স দিব লাগিব, কিবা দিব লাগিব। সো বেটাৰ আমি সৰুৱে হৈ থাকো, এটা ডাঙৰ ইউনিট এষ্টাব্লিছ কৰাতকে 100টা সৰু ইউনিট এষ্টাব্লিছ কৰিম, এনেকুৱা টাইপ আৰু এটিটিউডটো।
মানে আমাৰ যিটো আমাৰ সাইকোলজি যে এট এনি কষ্ট আমাৰ প্ৰফিট বাঢ়িব লাগে আৰু মানে মানে যিমান পাৰি কম দিব চেষ্টা কৰোঁ আমি। আমাৰ নিচিনা একচুৱেলি মানে আমি যিমানে এইবিলাক ডিঅন্টলজি কথা নকওঁ কিয় নহয়, মানে হাৰ্ডলি ইউ উইল ফাইণ্ড মোৰ সেলফিশ পিপল দেন আছ। মানে এক টকা মানে আমি বেলেগত দিব লগা হলে মানে বেছিকে দিলো। মই কাম কৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক না, 500 টকা এটা বঢ়াবলৈ কেনেকুৱা চিন্তা কৰো, কিন্তু আমাৰ নিজৰ চেলাৰীটো কিমান বাঢ়ে ন। বেলেগৰ পৰা লওঁতে ঠিকে আছে, কিন্তু দিবলৈ যাওঁতে মানে একদম 5 টকালৈকে মানে হিচাপ। তো এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণেতো আমাৰ মানে আমি মানে শৰ্ট চাইটেড ন বস্তুবিলাক লৈ শৰ্ট চাইটেড, যে আমি চাওঁ যে অকে আমাৰ ইমিডিয়েট আজি আমাৰ হাতত পইচাটো থাকি যাব লাগে, সেইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি লং টাৰ্মত আমি আমাৰ মানে কাইণ্ড অফ আমি ডুৱাৰ্ফ হৈ থাকো সদায়। চ' এইটো এটা প্ৰথম ইছ্যু, কমপ্লেক্স এণ্ড আউটডেটেড লজ। So laws are an issue. So in a way, laws should encourage growth of industry, growth of enterprises, but laws are in a way discouraging. যদিও এইটো human attitude কথাটো আছে, যে why people are not growing or why enterprises are not growing, but এইটো আমি accept কৰিব লাগিব যে laws are such that in a way discourages or encourages you to be small. সেইটো কাৰণে we need to reform the law. এইটোত আপোনালোকে কৈ দিব এক্সাম্পল ইকনমিক সাৰ্ভে talked about dwarfism due to regulatory cholesterol. মানে regulations বিলাক they are like cholesterol মানে কি flow to দিগদাৰ কৰে ন, so growth নহয়, so regulatory cholesterolৰ কাৰণে মানে laws বিলাকৰ কাৰণে basically we have that problem. Then আমাৰ look at the মানে militant unionism that we see in India. Even in such establishments like banks, where the average salary is quite good. Their quality of life of average bank employee is quite good compared to what you see, but still union budget to nobody can take them. লাল সালাম দিবলৈ আহেতো বহুতে। পুৰণা যিবিলাক অফিচ আছে ন, ৰেলৱে হওক বেংকছ হওক বা আমাৰ যিবিলাক মানে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ হেৰি আছে, তাতে চবতে এটা এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰুম থাকে, আৰু তাত গৈ পেলাই আপুনি পেপাৰ পঢ়ি কেইটামান মানে একদম পুৰা মানে যেন মানে সিহঁতি এক্টিভিষ্ট, they are actually government employees, they are drawing salary out of consolidated fund, but they are like the protesters within the office. মানে সদায় সিহঁতি কিবা এটা হ'ব আহি যাব। Unionism থাকিব লাগে, the interest of the employees should be protected, but it should not be militant. ইনফেক্ট আমাৰ অফিচত বিৰাট ভাল মানুহো আছিলে, আমাৰ মানে I met a couple of people quite exemplary, very good orators, very good NPS level to বহুত বাৰে they were raised, because NPS no doubt for public exchequer and NPS is a good thing, because of the মানে it is মানে আমি যদি গোটেই fiscal responsibility কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে NPS is a good thing, but from employees point of view it is not a good thing. Old pension was better for us. Pension লাগিলে তাকে আমি চাকৰিও নেৰিলো হৈ থাকে, মানে it would have been very difficult, maybe এৰিলো হয়, of course এৰিলো হয়, but it would have been much more difficult ki you are quitting a job, মানে you are not only quitting the job but your entire মানে life security kind of. এতিয়াতো সেইটো নাই ন, এতিয়াতো kind of 60 পিছততো আকৌ you have to like think about something else, or at least you need to save enough. আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আজিকালি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি মানুহে বহুতে এৰা হৈছে, যে এইটো এটা মেজৰ ৰিজন। আগতেতো সেইটো পচিবল টাইপ আছিল ন, এতিয়া আমাৰ দেউতাহঁতৰ নিচিনা মানুহ ইমান পেঞ্চন পাই জমাই নাপায় বহুতে, সিমান মানে সেনেকুৱা টাইপে একদম এটা আৰামছে থাকে ন, সেইটো হিচাপত মানে ইট ইউজ টু বি সো কমফৰ্টেবল।
I said lack of social security and minimum wage. Existing law eto problem. আগৰ যিখিনি আছিলে ন before the minimum wage যেটো পাব লাগে হেটো ensure নহয়. Social security যিবিলাক লাগে insurance, old age, accident এইবিলাকে social security ন আৰু এইবিলাক নাপায় হা majority নাপায় ইমান unemployed আছে তাৰপিছত আমি যদি এমপ্লয়িৰ পার্সপেক্টিভ পৰা চাও যে no ease of doing business. So laws are such that in a way discourages you to do business. It's very complex. License or কাৰণে যাব লাগিব যদি আপোনাৰ বোলে সাধাৰণ দুটা মানুহ বাহিলে তেতিয়া আকৌ নতুনকে কিবা এপ্লাই কৰিব লাগিব আগতেতো এনেকুৱা এতিয়াও সেইবিলাক নৰ্মছ মানে চেঞ্জ হোৱা আছে নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে আৰু ইমানটো এমপ্লয় এইবিলাকতো ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আজিকালি নাথাকা এণ্টাৰপ্ৰাইজে নাই তো সেইবিলাক নৰ্মছ থাকিবই নালাগে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকা ইছ্যুৱে নহয় ন আজিকালি তাৰপিছত you look at gig economy. Gig economy এতিয়া অহাৰ পিছত that is totally something out of the blue, out of syllabus for the labor laws. So they did not anticipate or they are not able to regulate it or manage it. So তাৰমানে we need new laws. So 2019-20 we saw that the labor laws were circumscribed. Those were packed within 4 labor codes. 4টা labor codes labor law বিলাক combined হৈ গৈছে. What were the 4 labor codes? প্ৰথমটো আছিলে code on wages. Code on wages. So তাতে কি থাকিব minimum wage which will be higher than the floor wage. Floor wage মানে যেটো মানে একদম মানে আপোনাৰ সার্ভাইভালৰ কাৰণে যেটো লাগে ন যে ৰুটি কাপড়া মাকান টাইপ যেটো হেৰি মইতো হেৰিয়ত পাইছিলো ন ডিপিএসপি পঢ়ি থাকোতে মিনিমাম ৱেজ লিভিং ৱেজ এইবিলাকৰ কথা পঢ়িছিলো সো ইয়াত কোড অন ৱেজেছত মিনিমাম ৱেজৰ কথা আছে অভাৰ টাইম ৱেজৰ কথা আছে আৰু no gender discrimination for the same work. এটোতো ওয়েস্টটো এটো বস্তু বহুত স্ট্রাগল আছিল যে মানে women used to get less money আৰু ইনফ্যাক্ট একেটা কাম মাইকী মানুহক দি পেলাই কৰাবলৈ এটো কাৰণে বাহিৰতো এটো দেখা যায় যে ভাল পায় বিকজ কম দৰমহাতে দি পেলাই কৰাব পাৰে সো এই বস্তুটো হ'ব নালাগে সো কোড অফ ওয়েজেস এইবিলাক বস্তু এড্ৰেছ কৰে মিনিমাম ওয়েজেস অৰ জেন্ডাৰ ডিসক্রিমিনেশনৰ বস্তুবিলাক এড্ৰেছ কৰে তাৰপিছত 2 নম্বৰ যেটো আছে that is code on industrial relations. মনত ৰাখিব যেতিয়া লেবাৰ কোড বা কোড বুলি থাকে না এটা ইন্ডিয়ান পেনেল কোড মানে কোড মানে কি যে বহুত লজ আছে তাৰ ভিতৰত it is a amalgamation or a combination of multiple laws so totally মানে in totality as a group we call it code so ইয়াতে ধৰক এনেকুৱা বিলাক প্ৰভিজন আছে যে prior permission of government for closure আপুনি বহুত মানুহ আপোনাৰ এমপ্লয়ি আছে আপুনি ঘপককে ইনষ্টিটিউশনটো বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰে prior permission লাগিব আপুনি যদি বহুত মানুহ লে অফ কৰিছে এতিয়াও পারমিশন লাগিব minimum is at least 300 workers 300 বা তাতকে বেছি যেতিয়া ওয়ার্কার থাকে এতিয়া আপোনাৰ এটো বন্ধ কৰিবলৈ বা মানুহ লে অফ কৰিবলৈ you need prior permission of the government মানে it is regulated activity you cannot do it on your own তাৰপিছত setting up of এটো industrial relation tribunal for dispute হৈছে industrial disputes হৈছে with respect to worker rights তাৰপিছত it also talked about re-skilling fund মানে
that with the change times, so that the workers get adapted to new skills. There is a provision for reskilling them within the organization. So it will kind of creation of what happened. Third code is code on social security. So প্ৰথমতে আমাৰ মিনিমাম ৱেজৰ কথা কলো, তাৰপিছত worker rights কথা কলো, the fact that মানে যাতাকে আপুনি মানে what will be the relation with the workers. তাৰপিছত third কথাত আমি কলো যে social security যিখিনি maintain কৰিব লাগিব, যে social security fund not only for the organized workers. So মানে ইয়াতে আমাৰ কৈছে যে security funds for unorganized workers, unorganized as well as gig বা platform workers. So now there will be provision for social security funds. তাৰপিছত it talked about creation of a national social security welfare board. The national level board এখন যিটোৱে it will look into the social security aspects of workers. ঠিক আছে, তাৰপিছত the fourth code is related to the code on social security. মানে এইটো in general যিখিনি social security লাগে, আপুনি চাৰ্ভিচত আছে social security কি পৰে, পেনশন পৰিব, আপোনাৰ GPF পৰিব, হেল্থ ইন্স্যুৰেন্স পৰিব, এইবিলাক। কিন্তু কিছুমান as a worker you face many occupational hazards. আপুনি বোলে কিবা লোহাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কৰি আছে, কিবা কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কৰি আছে, so occupational safety ওপৰত there is a code, occupational safety, health and working conditions. This is the fourth code. So so it in a way mandates that certain safeguards will be maintained where factories they will be maintaining necessary safeguards, and government will be able to stop economic activity if those are not met. So নতুন আপুনি employer হিচাপে নতুন create কৰি থাকিব নোৱাৰে activity, economic activity, unless you maintain the necessary safeguards. So as a labor inspector আপোনালোকৰ এইবিলাক কথা চাব লাগিব, occupational safety maintain হৈছে নে নাই। তাৰপিছত ধৰক limiting work to 8 hours per day, 8 hours. That is how it is defined. তাৰপিছত for the migrant, যিবিলাক interstate migrant workers, interstate migrant workers, কোভিডৰ সময়ত আমি দেখা পাইছিলো the plight of those people. So this is defined in this provision, and benefits like PDS, basically PDS or ক্ষেত্ৰত আমি গম পাও ন, PDS flexibility or mobility কথা কওঁ, ration card mobility কথা কওঁ। So এইবিলাক বস্তু যাতে তেওঁলোকে benefits খিনি পায়। তাৰপিছত maternity leave, এইবিলাক বস্তু ইয়াতে আহিছে। ঠিক আছে, but এইখিনি লৈ পেলাই there are certain concerns which are raised by experts. So প্ৰথম কনচাৰ্ণটো আছিলে যে লকডাউনৰ সময়ত আনিছিলে। So lockdown was sought to be an opportunity. People were focused on tackling this the COVID challenge, but major reason is the discretion to employers and government on industrial relations, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আছে। Hire and fire, this was kind of accepted as a mechanism. But 300 ওপৰত বহুত আমাৰ এনেকুৱা কিমানটা আছে 300 ওপৰত আমাৰ employees আছে,
বহুত মানে আমি ক'ব পাৰো যে আজি এটা 100 workers 200 worker is also a significant number, so এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতটো it is higher and fire হৈ যাব ন। এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে নে কথাটো? বুজি পাইছে নে কথাটো? Yes. Yes, sir. তাৰপিছত it has also been criticized for failure to universalize social security. Social security has not been universalized. মানে সব universalize কৰা মানে কি সবেই পাব, এইটো কৰা নাই। Certain conditions are being put আৰু মানে based on the position of the workers and all এইবিলাক আৰু কিমান এমপ্লয়ড আছে সেইবিলাকৰ কথা clearly defined হোৱা নাই। So many experts are saying that it will promote further informalization. So in this regard, you can conclude that yes, although there are concerns raised, but it is a step in the right direction. It addresses various mismatches in Indian industrial sector. So আমাৰ যিবিলাক মানে ধৰক like factory workers in tier 2 tier 3 cities এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত those are sought to be addressed in a way. So it is a good step, but you need to take care of the concerns that has been raised. It's not like you can create a mechanism where it will be 100% in favor of the workers. That is not what we seek to achieve. There should be necessary safeguards, as well as it should encourage ease of doing business. So আমি মানে kind of যিখিনি safeguard লাগে কিন্তু কৰিবই লাগিব, considering the social reality of India, because আমিতো দুখীয়া দেশ এখন, পাৰ কেপিটা ইনকাম ইমান লো, আমাৰ ইনইকুৱেলিটি ইমান হাই। সো আমি আৰ্বানাইজেশ্যন পঢ়িলে গম পাম আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা। আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যনটো আমাৰ মানুহ গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ কিয় আহে? এইটো কাৰণে নাহে যে টাউনখন বৰ ধুনীয়া বা টাউনত বহুত অপৰচুনিটি পাম বুলি নাহে। গাঁৱৰ পৰা ঠেলা খাই পেলাই আহে, গাঁৱত একো কৰিবলৈ নাই, মানুহৰ মানে উপায় নাই কাৰণে মানুহ আহে। It's not that the urban space is very welcoming. নহ'লে টাউনত আহি পেলাইতো মানুহৰ কণ্ডিশ্যন অফ লাইফ ইউ ভেৰি ৱেল ন, মানে গাঁৱতেতো বেটাৰ কোৱালিটি অফ লাইফ থাকে ন মানুহ। ষ্টিল কিয় আহে? বিকজ মানে পুল ফেক্টৰটো ইমান কাম নকৰে, পুছ ফেক্টৰটো কাম কৰে। এনেকুৱা এটা কনটেক্সত আমি যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যন বা আমাৰ লেবাৰ কোডছ বিলাক ছেট কৰো, আমি এইবিলাক কথাও কনচাৰ্নছ বিলাক মনত ৰাখি পেলাই কৰিব লাগিব। চ' মানে কাইণ্ড অফ মানে আমি কেনেকুৱা এটা মানে কোনবিলাক ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি দিব লাগিব, বাট এট দ্য ছেম টাইম আমি we have to encourage more formalization, we have to encourage more scaling up of India's industries. যেটো ইকনমিজ অফ স্কেলৰ এডভান্টেজ ল'ব লাগে, চ' সেইটো কাৰণে নেচেচাৰি হেৰি কৰিব লাগিব। ডান। পাৰিব? পাৰিবনে? হ'বনে? লেবাৰ লগ হৈ যাব। জাষ্ট এইকেইটা কনটেক্সটো জানিলে হ'ল, চেলেঞ্জেছ কি কি চিটুৱেশ্যন আমাৰ এক্সিষ্টিং আছে, এক্সিষ্টিং ইছ্যুজ বিলাক। আৰু লেবাৰ মাৰ্কেটটো বহুত ইম্পাৰফেক্ট হয়, মানে ৱেজটো কিমান হ'ব লাগে সেইবিলাক লৈ পেলাই প্ৰপাৰ মানে হেৰি নহয়, প্ৰপাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ নাই। মাৰ্কেট ইজ ফুল অফ ইম্পাৰফেকশ্যনছ।
একটা কোশ্চেন লিখিব সময় ঠিক আছে এটা লিখি থব let us do the next topic হলে লিখিলে না এটো anti defection law has outlived its utility examine urbanization আচ্ছা আৰবানাইজেশ্যনৰ লগতে এটা ৰিলেটেড টাৰ্ম আছে আৰবানিজম আৰবানিজম আৰু আৰবানাইজেশ্যন একে নেকি what is urbanization and how is it different from urbanism So urbanization is the increase in population living in towns, cities. Urbanism to the way of life of the cities and towns. urbanization is a quantitative term urbanism is a qualitative term urbanization is a demographic process urbanism is about way of life so আমি যেতিয়া কৈছো যে আমি যেতিয়া আৰবানিজমৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে আমি কম যে what is the মানে what is associated with living in urban areas but when we are talking about urbanization so etu মানে আমাৰ quantitative terms আমি বুজাম যে how much of a মানে demographic change that is happening in an area বুঝি পাইছেনে কথাটো are you able to understand Yes, sir. so let us define urbanization urbanization is the process of becoming more urban হোৱা প্ৰচেছটোকে আৰবানাইজেশ্যন কয় যে টাউন এখন আৰু টাউন হৈছে বা কিবা এটা জেগাত আৰু এইটো সো তাৰমানে কি ইট ইজ দ্য ডেমোগ্ৰাফিক প্ৰচেছ demography basically it is a what is demography demography is a you can say it is a quantitative science of population populationer যেটো quantitative science সেটোকে কয় demography ন যে আজি ইয়াত ইমানখিনি young population আছে ইমানখিনি old population আছে বা ইমানখিনি এটো religion এটো caste এটো demography যে it talks about the numbers in population so এটো
quantitative terms of time. So আমি যেতিয়া কম urbanization refers to the demographic process whereby an increasing proportion of population of a country or a region lives in its urban areas. Urbanization বুলি ক'লে আপোনালোকে এটা ভাবে যে বিল্ডিং হৈছে কিবা হৈছে নহয়. It's about the demographic change that is happening in any area. The more the demographic change, মানে increasing population, increasing urbanization. Urbanization related দুটা টার্ম আছে, এটা কয় level of urbanization আৰু এটা কয় rate of urbanization. Level বুলি ক'লে it is the percentage of total population of a country or a region living in urban areas. So আমি ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি কওঁ, ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কওঁ যে more than 2/3 are in rural areas. তাৰ মানে only less than 1/3, 1/3 তকৈ কম. I think around 31% population of India are living in urban areas. So level of urbanization is quite low. Whereas if you compare it with Western countries, that level of urbanization is quite high. But rate of urbanization যেটো হয় মানে the flow of population কিমানটো change হৈছে সেটো developed country বহুত কম হয়, মানে এতিয়াটো চেঞ্জ হ'বলৈ স্কোপ নাথাকে, বাট ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজত বহুত বেছি থাকে। So in a country like India, the level of urbanization is low, but rate of urbanization is quite high. Whereas in West, it is reverse. ঠিক আছে, এইটো 2 নম্বৰ কথা। প্ৰথমটো ডেফিনেশন, সেকেন্ড এই দুটা আইডিয়া। ক্লিয়ার? Yes, sir. 3 নম্বৰ কথা, the European যেটো European model of urbanization. It was the standard model যেটো more or less all countries have followed. তাতে 3টা বেসিক কথা আছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে the demographic shift from rural to urban. 2 নম্বৰত the structural shift from agriculture to industrial. আৰু 3 নম্বৰ হৈছে behavioral shift. Behavioral shift to westত হৈছে, but সেইটো peripheral বুলি ধৰে। মেইনলি যেটো structural shift to main central বুলি ধৰে। Central shift হোৱাৰ কাৰণে demographic shift হৈছে, behavioral shift হৈছে। Behavioral shift basically how people interact with each other, so মানে social capital কমি গৈছে বুলি ভাবে তাতে, kind of interaction বা isolated living or broad focus to বেছি। So এইবিলাক মানে generally আমি এই 3টা ডমেইনত আমি দেখা পাওঁ। আৰু এই 3টা ডমেইনত আমাৰ ইয়াতো আমি সেম প্যাটাৰ্নে দেখা পাওঁ। আমাৰ ইয়াতো টাউনশিপ বিলাক যেনেকে ডেভেলপ হৈছে ন, এটা স্ট্ৰাকচাৰাল শিফট থাকে, এটা ডেমোগ্ৰাফিক শিফট থাকে, এটা বিহেভিয়াৰেল শিফট থাকে। ঠিক আছে, ওকে উইথ ইট? স্ট্ৰাকচাৰেলটো আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন। স্ট্ৰাকচাৰাল মানে যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইকনমিক স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে, এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিলে শিফট হয়, সো তেতিয়া আৰবানাইজেশ্যন। সো urbanization লগত a structural shift of the economy is connected, shift of economy. এটো আমি structural change of economy আমি পঢ়িছিলো নহয় হেৰিয়ত, ইকনমি মনত পৰিছে না? হয় স্যার। সো ইউৰোপিয়ান সকলৰ কাৰণে যেটো structural change হৈছে হেতুৱে demographic shift to create encourage কৰে, আৰু demographic shift হোৱাৰ লগে লগে
behavioral shift হয় মানে kind of demographic shift and behavioral shift are dependent variable বুলি ক'ব পাৰি মেইন এক্টিভিটিটো হৈছে structural shift in the economy এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ফালে বেছি মুভ কৰিছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ পিছতে আমি আৰ্বানাইজেশ্যন বহুত দেখা পাওঁ আৰু that is a natural thing আৰু সেইটো বিভিন্ন সোসাইটিত আমি এনেকৈ হোৱাটো দেখা পাওঁ আৰু এটো মানে কাইন্ড অফ সেলফ পারপেচুয়েটিং হয় because once it starts then it kind of reinforces itself মানে যেতিয়া demographic shift হব যেতিয়া behavioral shift হব that becomes an attraction for further urbanization because you know what attracts the immigrant মানে urban rural immigrants will কি attract করে the life in urban areas এটো এটা হয় no but আমি ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ what has been the features or India's model of urbanization that is quite different because আমাৰ ইয়াতটো structural shift নোহোৱাকে আমি গুচি গলো ন আমাৰ ইয়াতটো structural shift নহলে হল জানো economic structural shift নোহোৱাকে আমি urbanize গলো in fact if you look at the process of urbanization that is আমি হিষ্ট্ৰীতে পঢ়িবলৈ পাওঁ প্ৰথম urbanization কেতিয়া হৈছিলে first urbanization which is as old as our own history first urbanization আমি কেতিয়া IBC industrial civilization হৈছে second urbanization কেতিয়া হৈছিল জনপদা period yes good so you know your history good so urbanization of India goes back to 2500 BC go paru close to 2500 or 1800 lage ami roughly das valley zero peak period asile to hoy so India kintu urbanization যেটো হয় it has মানে you can say it is subsistence type subsistence type মানে কি যে rural poverty has been the stronger push than pull of the urban centers এটো কথা মই অলপ আগতে এটো কথাই কৈছিলো যে the nature of urbanization in India is subsistence type because unlike say Western society where the demographic structural shift has encouraged more urbanization in India it is the fact that the push of rural poverty is the strongest factor so the need for you can say the mere survival brings people from rural areas to urban areas so this is the second most significant factor the subsistence type of urbanization in India prothom kotha to hoise history of urbanization is quite old it is as old as Indian history and second thing is that there is a nature of subsistence type of urbanization আচ্ছা ইয়াৰ আগতে এটা নেক্সট কনসেপ্ট বুজাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কনসেপ্ট বুজিব লাগিব the idea of population implosion মানে কি জানে it means over concentration of urban population in a few urban centers over concentration of population in few urban centers আমি কি দেখা পাওঁ এটো দেখা পাওঁ নাই গোটে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ গোটে মানুহখিনি যেন দিল্লীতে আছে এনেকুৱা টাইম নালাগে জানো নৰ্থ ইষ্টতো এতিয়া এনেকুৱা গুৱাহাটীখন এনেকুৱা হৈছে পপুলেশ্যন ডেন্সিটি কিমান হয় অসমৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি কিমান হয় 350-60 এনেকুৱা নহয় জানো কিমান হয় পপুলেশ্যন ডেন্সিটি অসমৰ
358 মান তেনেকুৱা হৈছে বাট গুৱাহাটীৰ অকলে কিমান হয় গুৱাহাটীৰ I think 2500 মান হয় population density so তাৰমানে কি দেখা পাও over concentration of population in urban centers so population implosion is an idea তাৰপিছত এটা idea আছে over urbanization that we see in India over urbanization মানে কি it means the big cities of India have population sizes which are more than what their civic amenities or civic infrastructures can sustain. So the size of population in big cities are much more than what their civic amenities মানে water electricity এইবিলাক civic amenities infrastructure can sustain এটো এটা এক্সাম্পল আমি ৰিসেন্টলি দেখা পাইছিলো কোন দেখা পাইছিলো দিল্লী বেংগলোৰ পানী ক্ৰাইসিস তো হয় ন so having understood these two ideas আমি কব পাৰো যে ইন্ডিয়া represents a typical case of population implosion মানে এটো এটা মানে ফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া represents a typical case of population implosion and over urbanization the amenities are not possible next important factor is called as মানে ইন্ডিয়ান এটো এটা টেকনিক্যাল শব্দ এটা পাব ইন্ডিয়ান আরবানাইজেশন has a polymetropolitan apex তার মানে কি যে যিবিলাক আমাৰ মিলিয়ন প্লাস সিটিজ আছে ন এটা গুৱাহাটীও I think it is a million plus city 10 লাখৰ ওপৰত আছে আমাৰ পপুলেশন so এইবিলাকত কি হয় the urban area is dominating the entire population মানে গোটেই populationৰ more than 40-50% live in the urban space তাৰ মানে কি যিটো এটা urban space sustain কেতিয়া হয় when the urban space is functionally linked with its interior interior লগত functionally it has to be linked food infrastructure সবৰ কাৰণে it has to be linked but আমি কি দেখা পাও there are breaks so what is the consequence of it it creates an urban hierarchy which is not sustainable so jitu rural urban kind of eta system hobo lage eta balance system hobo lage wherein the urban base is integrated with the rural areas এই বস্তুটো আমি properly দেখা নাপাও there is you can say substandard link মানে আমি যিবিলাক মার্কেট টাউনস দেখা পাব লাগে ন look at say সাংসাৰী গুৱাহাটীৰ কাৰণে ধৰক আপুনি সাংসাৰী চাওক তাৰপৰা এফালে ধৰক মৰিগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত তেনেকুৱা সৰু আমি ধৰক এইবিলাক কি কয় সোণাপুৰ চাওক এফালে নৰ্থৰ ফালেও আপোনাৰ আমি চাব পাৰো হেৰিৰ ফালে দক্ষিণৰ ফালেও চাব পাৰো এনেকে হাজো চাজো বকো চকো সেইবিলাকৰ কথা চাওক so এইবিলাকত আমি কি দেখা পাওঁ যে যিবিলাক ইন্টাৰমিডিয়েৰি লিংক টাউনস হ'ব লাগে সেইবিলাকৰ মানে they are not capable of taking the load of the metropolitan apex
So they are not supplying properly, or it's totally functioning in a very lopsided manner. So hetu karone the lack of natural integration with the periphery is creating what we call as polymetropolitan effects. This is a feature. Next feature is that Indian towns are growing more on the basis of tertiary sector. Services sector or basis of grow কৰিছে, unlike say westত য'ত secondary sector বা industrial sector was the base. So আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক ধৰক এটা district headquarters যিবিলাক আমি develop হোৱা দেখা পাইছো, mainly এইবিলাক কি আছিলে? Largely these were the you can say the places where government offices, government infrastructure was the central point of this. But etia no doubt we are seeing a good trend of industry emerging in this district headquarters. Infrastructure develop hoise. Aji paper palu district hospitals bilagot kiba ICU facility kotha likhise no, ICU thakibo neki sob district hospitals enuka kiba aji report paisilo. Did you see that news? 22 district hospitals to get ICU units. This is good, but the fact that industrial base is quite low in our urban centers, that is a fact. And lastly, we can say that Western India is more urbanized than Eastern India, and Southern India is more urbanized than Northern India. আৰু এই ডিফাৰেন্সটো এইটো কাৰণে নহয় যে ইয়াৰ মানুহৰ কোৱালিটিৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই মই. The fact that there is diversity of resource potential. আৰু modern urbanization has followed different paths in India based on this resource potential, or access to sea, access to natural resources, access to markets, এইবিলাক factor থাকে এইবিলাকৰ কাৰণে develop হয়. So এইবিলাক this is the typical features. So kaile apnalokor etu question ahibo pare necessarily what is the salient features of India's urbanization. Eneke apni question ahibo pare tetia at least ekita point di ba at least understanding or karneo apni buji pabo je okay, how is India's urbanization different from how West has developed. So etut amar jikhini problem hoy hekhiniও ami buji pam jibilak challenges ahe. Aru remember census or mote jitu the idea of urbanization or urban area ki, that is purely based on the population. Etia jiman amar municipal corporations ase, cantonment board ase, ebilak jibilak ami hetiot pohu no, municipalities, panchayat and municipality part 9 243 o ebilakor pora pohu. Ebilak sob those are considered urban areas. Minimum population 5,000 উপৰত হ'ব লাগে, তাৰপৰা কিবা 75% of the male should be working in non-agricultural avenues, and population density should be at least 400 or more. So that is the basic criteria for being an urban center according to census. আমাৰ গুৱাহাটীৰ আৰু কেইটামান টাৰ্ম আপোনালোকে জানিব লাগে, এই সেন্সাস টাৰ্মে হয় outgrowths. What are outgrowths? Outgrowths are basically those areas, these are areas which are physically contiguous to the urban centers, but fall outside the
statutory limits of the urban centers. But it is very important. This মানে they are like, you know, they are part of the villages, adjoining villages or part hoy, but they are very important for the sustenance of the urban centers. You can very well imagine, say এইবিলাক আমাৰ ধৰক সোণাপুৰ হৈ যাব, চাংচাৰি টাংচাৰি হৈ গ'ল, এইবিলাক কাইণ্ড অফ আউটগ্ৰোথছ। এইবিলাকতো আমাৰ গোটেই আৰ্বান হেৰিয়ৰ নপৰে, বাট দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। যিবিলাক ডাঙৰ চিটিজ থাকে, দিল্লী, বম্বে, এইবিলাকত এটা কনচেপ্ট আছে আৰ্বান এগ্ল'মাৰেশ্যনৰ। আৰ্বান এগ্ল'মাৰেশ্যন মানে it is a continuous urban spread consisting of maybe one town, তাৰ যিখিনি associated there is a town here, ইয়াতে outgrowths কিছুমান আছে, outgrowths কিছুমান আছে, তাৰপিছত আৰু এখন টাউন, এনেকে তাৰ থাকিব, এনেকে টাউন, আৰু চ' এই গোটেই বস্তুটোৱে আৰ্বান এগ্ল'মাৰেশ্যন। চ' মানে it is you can say contiguous towns together with their OGs. Administratively, there will be many different units. Delhi, Greater Mumbai, বা দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকে কনচেপ্ট আছে, যিটো আমাৰ এনচিটি বুলি, এনচিটিটো এটা হেৰি কনচেপ্ট হয়, নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী, সেইটোতো এটা মানে তাতকৈ ডাঙৰ কনচেপ্ট হয়। বাট দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত we see multiple such things. আমাৰ এনেইতো ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 এনেকে টাউন আছে, এইটো এগেইন পপুলেশ্যনৰ বেচিছত। এতিয়া চেন্সাছ মতে 1 লাখতকে বেছি থাকিলে এইটো ক্লাছ 1, 50 পৰা 99,999 থাকিলে সেইটো ক্লাছ 2, ক্লাছ 3 এনেকে থাকে। ইণ্ডিয়াত কি হয়, চিটিজ বুলি কাক কয় ডেফিনেশ্যন ৱাইজ, এইটো মনত ৰাখিব, যিবিলাক আমাৰ ক্লাছ 1 টাউনছ আছে ন, মানে 1 লাখতকে বেছি পপুলেশ্যন, দোজ আৰ চিটিজ। আৰু যিবিলাক আমাৰ মানে ক্লাছ 1 টাউন উইথ মোৰ দেন 1 মিলিয়ন পপুলেশ্যন according to census 2011, those are called million plus cities. So আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া 53 খন আছে according to 2011 census. আৰু মেগা চিটি য'ত পপুলেশ্যন ইজ মোৰ দেন 10 মিলিয়ন, মানে 1 crore-তকৈও বেছি, মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতা। আমি মানে আমাৰ 1960s মানৰ পৰাই দেখা পাওঁ urbanization trend has picked up, but it was mainly driven by low level service sector led growth, not manufacturing or urban, মানে যিবিলাক জেনেৰেলি দেখা পাওঁ ন ৱেষ্টাৰ্ণ হেৰিয়ত। কেতিয়াবা কিছুমান টাৰ্ম আৰু আমি পাওঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু আৰ্বানাইজেশ্যন, সাবাৰ্ব, স্যাটেলাইট টাউন বা গাৰ্ডেন চিটি। এইবিলাক বেচিকেলি দিজ আৰ কাইণ্ড অফ মানে সেমি আৰ্বান টাইপ মানে কিছুমান হেৰি আৰু আইডিয়াজ। চ' মানে স্যাটেলাইট টাউন মানে কেনেকুৱা, ইটস ডিপেণ্ডেণ্ট অন এ লাৰ্জাৰ চিটি, yet it is physically separate from that city. It has its own existence. It's a Gurgaon is like a satellite town, so হেতুকে কেতিয়াবা satellite town toke suburb বুলিও কয়। মানে it's in a periphery where people for all their activities, say চাকৰিৰ কাৰণে কিবা কাৰণে, you need to
go to that go to the central town for activities. The satellite town or satellite suburb kind of facilities iman beshi nathake. Satellite town are kind of autonomous in many aspects. Athikali differentiate koribole digdar hoy because suburb bilako kind of self sufficient hoy goise, schools, medical facilities and all. In fact, the reverse migration of from cities to satellite towns. There garden city concept to no, it is like Bangalore is considered a garden city. It is again urbanization or concept. It is like, when kind of, you are having that rural setting in an urban place. Kind of you are trying to mix the rural urban facilities with the rural spaciousness, environment quality, greenness. Ebilak bostu jetia ami planning or anim as a whole settlement or control. Etu basically idea of promoting the idea of garden city. Avenger Howard বুলি এজন প্লেনাৰ আছিলে, টাউন প্লেনাৰ। তেওঁ অৰিজিনেলি এইটো আইডিয়া আনিছিলে। গ্ৰীণ গাৰ্ডেন চিটি মুভমেণ্ট লেট 19th century, early 20th century এইটো জেনেৰেট হোৱা আইডিয়া। So basically, the idea is decentralization. You decentralize a city, and that way you contribute to development of, or you can say decongestion of cities. কাৰণ আজি আমি যিবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছো ন, ৱেষ্টত এইবিলাক বহুত আগতে ফেচ কৰিছে। ইনফেক্ট এটা সময়ততো লণ্ডনখনকতো স্লাম বুলিয়ে কৈছিল ন, so dirty and so much of population was there. Industrial growthৰ কাৰণে লণ্ডন ডেভেলপ হৈছিলে এজ এ চিটি। চ' তাৰপিছত যিবিলাক ডিকনজেশ্যন হৈছিল চ' বিশেষকে আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ we see these activities going on there. ত' তাতে এইবিলাক আৰু দেখা পাব the suburb area, garden city concept of কাম হয়। আচ্ছা, urban sprawl. What is urban sprawl? This is a problem of urbanization. So urban sprawl, it refers to, write it down, it refers to the physical expansion of an urban area. যেতিয়া urban area এটা expand হয় ন, এনেকে ডাঙৰ হয় আৰু ডাঙৰ হৈছে, that is urban sprawl basically. So further you write around the metropolitan cities, the uncontrolled urban sprawl happens because of the rapid growth of the city's population and widening range of economic activities. Widening range of economic activities. So basically, it's about যিবিলাক টাউনৰ ওচৰৰ গাঁও চাওঁ বিলাক, fringe zone, যিটো fringe zone বুলি কয়, outgrowth area টো হ'ব পাৰে। So fringe, but when the fringe zone gradually urbanize and it slowly amalgamates with the city, the process of amalgamation, which is it is like it doesn't appear to be like a city, but through adjustment of municipal boundary you tend to, আমাৰ গুৱাহাটীখনটো এনেকে হৈছে ন, প্ৰথমতে চিটিৰ লিমিটটো কোনখিনিত আছিলে, it was quite limited, লাহে লাহে urban sprawl বাঢ়ি
the geographical boundary of the municipality has gone on increase or has kept on increase. So normally to administrative boundary to strict থাকে no এটা static থাকে, but as the actual place changes in response to growth, so physical expansion হয়, so it leads to the question that will the city be able to address or be able to cater to the needs. So Indian cities has grown more or less, you can say, haphazard way, unplanned way, or unregulated way. So a urban sprawl problem is like it is something which is typical to India, but it is not restricted to India. Many places grow that way, but আমাৰ ইয়াত বস্তুবিলাক মানে because একদম মানে কেনেকুৱা autonomous way হয়, so things are like that. So expansion of population is urbanization. Expansion of the physical space is urban sprawl. Geographic সেইটো যেতিয়া বাহে বুজি পাইছেনে এতিয়ালে? Okay, urban sprawl. Then what is slum? Slumৰ এটা অফিচিয়েল ডেফিনেশ্যন আছে যেটো সেন্সাসত দিয়া আছে, হেতু ডেফিনেশ্যন হৈছে any compact housing cluster or settlement of at least 20 households with a collection of poorly built tenements or tents type, which are mostly temporary in nature, with inadequate sanitary, drinking water and hygiene facilities. This is termed as slums. ইয়াৰ আগতে 60 হাউসহোল্ড আছিল, এতিয়া 20 হাউসহোল্ড. সো এটো এটা টেকনিক্যাল ডেফিনেশন যে 20টা হাউসহোল্ড উইথ মানে একদম দুখীয়া হাউসহোল্ড without having proper access to clean drinking water, sanitary facility or hygiene facility, that is considered as slum. So এটোটো মানে টেকনিক্যাল হৈ যায় যে 20টা আছে না নাই, যদি 19টা থাকে হেতু কি স্লাম নকব নেকি, হেতু কব স্লাম actually. So it is basically a condition of life. So আমি এটো ডেফিনেশনতকে বেটার হবো আমি এটো কম যে it is a condition of life in urban areas presenting multiple deprivations, that is slum. ঠিক আছে? Okay. Okay.
এটা মাজে মাজে আৰু এটা শব্দ হয় squatter. Have you heard about this? পেপাৰ পত্ৰত আহি থাকে squatter. Squatter is actually it is a kind of a legal concept. So যে squatter আমাৰ হেৰিয়তো আহিছিলে, এই আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আহিছিলে, যে it is basically a settlement on an encroached land. Encroached land. এটো কয় squatter. ঠিক আছে? So let us look at some problems. What are some of the urban problems in India? And what can be its possible solutions? So, bottom problem to hoise employment or problem to, because again, opportunities are low. So employment is a big issue in urban areas. So we see underemployment as well as unemployment. Both are mega problems in urban areas. Second reason is provision of social services. Social services like say water supply, sanitation, sewage disposal, solid waste management, power supply, housing to slum housing to problem, no? So housing or karone to slum issue to ase mane ki housing or problem ase. Tar bisot urban sprawl, mane kind of there is abuse and misuse of land as it goes on expanding. আজিকালি এটা আমাৰ অসমতো এইটো ফেনোমেনা দেখা পাওঁ, মানে যিখিনি আমাৰ সাবাৰবান এৰিয়া গুৱাহাটী, আমিতো মোৰ ঘৰটোতো এটা কাইন্ড অফ লখৰা ইজ লাইক এ সাবাৰবান এৰিয়া, or you can say it's an urban sprawl. এইটো আগতেতো সেইটো it was not under the municipal area. So তাতে কি দেখা পাওঁ, পুৰণা যিবিলাক মানুহ আছে, পুৰণা মানে একদম যিখিনি অৰিজিনেল মানে খেতিয়ক টাইপ মানুহ আছে, খেতিয়ক আছিল বা সাডেনলি ধৰক সিহঁতে পঢ়া শুনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিলে বা নপঢ়িলে, সিহঁতৰ জেনেৰেশ্যন বা পঢ়ি শুনি কিবা এটা ডেভেলপ কৰিব, চাকৰি তাকৰি এনেকুৱা টাইপ এটিটিউড নাই। সিহঁতৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইনকামো নাইকিয়া হৈ গ'ল বিকজ বস্তুটোতো আৰ্বানাইজ হৈ গ'ল। চ' তাৰ পৰা কি হ'ল, সিহঁতে ধৰক সৰু সুৰা কিবা কিবি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে, বাট ষ্টিল মানে বিকজ দে ডিড নট হেভ দ্য স্কিল এণ্ড এবিলিটি, দে কুড নট ৱৰ্ক। তাৰপিছত সিহঁতৰ নট এবিলিটি টু মানে দে ডিড নট শ্ব' দ্য এবিলিটি টু এডাপ্ট টু দ্য চেঞ্জিং নিড। And on top of that, because their land became quite valuable in terms of its economic value, so they started selling land. Basi mati, basi, but again, because it is not sustainable, but sustenance or kind of the then you will waste the money. No? They did not invest it in any productive thing and they started misusing it. And for many, এতিয়া বহুতে সেইবিলাক মানুহে আজি গুৱাহাটীৰ পাহাৰত আছে, একচনীয়া মাটি লৈ পেলাই নিজৰ মাটি বেছি খাই একো নাপায়, এনেকুৱা হৈ আছে। মানে বহুত মাটি আছে বেছি নিজৰ অৰিজিনেল ভেটি মাটিও বেছি পেলাই পাহাৰত আছেগে। মানে যথেষ্ট একচাম গুৱাহাটীৰ পাহাৰত থকা মানুহ আপোনালোকে দেখা পায় মাজে মাজে এভিকশ্যন কৰি থাকে, এইবিলাক সেনেকুৱা মানুহ, আগতে মাটি আছিল থকা মানুহ। So এইবিলাক হয় আৰবান স্প্ৰল হলে এবিউজ এণ্ড মিসইউজ অফ ল্যান্ড হয়। তাৰপিছত traffic congestion, it is a problem everywhere in India. তাৰপিছত pollution, environment degradation, তাৰপিছত crowding is a problem. তাৰপিছত there is something called
depersonalization. Depersonalization মানে kind of you alienization বুলি ক'ব পাৰি, যে you alienate from yourself মানে personal self টো নাইকিয়া হৈ যায়। It's like আমি এখন আমি চাবচোন, আপুনি গুৱাহাটীৰ মাজত খোজকাঢ়ি আছে, এনেকুৱা লাগিব যে মানে মানে আমি কেতিয়াও উপলব্ধি নকৰো যে ইমান সোপা মানুহ আছে আমাৰ কাৰণে, মানে একো নাই, মানে উই লাইক কাইণ্ড অফ nobody exists টাইপ আমি খোজকাঢ়ো ন, কিন্তু ইমান মানুহৰ মাজত থাকিও কাইণ্ড অফ মানে আমি we feel like there is nobody, but আপুনি গাঁও এখনত বা নিজৰ পুৰণা জেগাত যাব, তাত এটা মানুহ পালে এনেকুৱা লাগিব যে এইটো ইও আছে, ইয়াত লাইক মানে ইনভিজিবিলাইজেশ্যন টাইপ হৈ যায় ন, ইনভিজিবিলাইজেশ্যন অফ দ্য পিপল। So what can be the suggested solutions to the urban problems that India have? প্ৰথম কথাটো আমি systematic development ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আমাৰ যদিও টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আমাৰ ডিচি অফিচ বিলাকত টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং অফিচাৰ্ছ থাকে। Have you heard about it? Yes, sir. So systematic developmentত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু creation of job opportunity, obviously, quality jobs, তাৰপিছত use of regional planning, right? Planning for city planning, মানে চিটিখন প্লেন কৰোঁতে অকল চিটিৰ এৰিয়া কনচিডাৰ কৰিলে নহ'ব, গোটেই আৰ্বান এগ্লমাৰেশ্যন বা গোটেই আউটগোট চাউটগোট গোটেইখিনি লৈ পেলাই আমি এটা হলিষ্টিক প্লেন এটা বনাব লাগিব। তাৰপিছত এনকাৰেজ industries to move to backward areas, যাতে এক্সপানশন হয়, চিটিত লোডিং কম হয়। তাৰপিছত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, মিউনিচিপালিটিজ should generate their own financial resource. আমি এইটো এটা প্ৰব্লেম হয়, যদিও পঞ্চায়ততকে কম হয়, যে এটলিষ্ট মিউনিচিপালিটিজ হেভ এ ৰেভিনিউ ফ্ল', এতিয়া এইবিলাক আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি টেক্স কিবা কিবি আজিকালি সেইবিলাক লৈ পেলাই এইটো দে আৰ কোৱাইট এক্টিভ, চ' দে নিড টু জেনাৰেট দেয়াৰ ওন ফ্ল'। তাৰপিছত you can say an efficient and effective regional transport system, তাৰপিছত you can say adopting pragmatic housing policies, just যা তাকে ঘৰ বনালে নহ'ব, হয়তো আমি ভাৰ্টিকেল লিভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, মানে কি আৰু স্পেচ কম লৈ পেলাই বিল্ডিংছ বনোৱা, আদাৰ দেন চিংগল ষ্টৰী হেৰি বনোৱাতকে। PM প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাটোতো আমি কাইণ্ড অফ চিংগল টেনেমেণ্টছে বনাও ন, চিংগল বিল্ডিংছে বনাও, বা এটা মানুহৰ এটা ঘৰ বনাই দিম। যদি আমি ক্লাষ্টাৰ টাইপ মাটি বহুত কম ইউজ হয় ন। And it is also suggested that there should be suitable amendments to rent control acts, because rent is a important factor, housing or sector, rent in urban spaces. So there are issues which hits. So we need to look into those things. আৰু তাৰ লগতে আমি ক'ব পাৰো যে generate
rural employment তাতে প্ৰেচাৰটো কম হয় আৰবান এৰিয়াত rural employment তাৰপিছতে এই যে পুৰা providing urban facility in rural area urban mission এইবিলাক বস্তু ইয়াত relevant হয় না rural industrialization কথা ক'ব পাৰো আমি তাৰপিছত এইবিলাক কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে আমি কেনেকে প্লেনিং কৰো প্ৰপাৰলি আমাৰ স্পেচটো ডিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগে আমি নেগলেক্টেড ৰিজনছ বিলাকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজ কমাব লাগে ইণ্টাৰ ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব লাগে এক্সপানশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিকামছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট because that will only be able to যিটো আমি কৈছিলো ন the metropolitan effects or যিটো problem so there is a disjunction there is a break between towns big cities and nearby towns so that has to be bridged এতিয়া সেইটো হিচাপত ধৰক এতিয়া আমাৰ যিমান ফ্লাইঅভাৰ চাইভাৰ বনাই আছে it's very good মানে সেইটো ফালৰ পৰা it will ease development of city অনন্তে যেটো হ্যাপহেজার্ড এন্ড আনপ্ল্যান্ড ওয়েট আমাৰ আৰবান স্ক্ৰল গ্ৰো হয় এটো চেক কৰিব লাগে এইবিলাক কৰিলে আমাৰ আৰবানাইজেশনৰ প্ৰবলেম বিলাক আমি মেনেজ কৰিব পাৰিম হ'ব we have sufficient keywords sufficient issues to discuss on urbanization বুজি পালে comfortable Sir, impact of urbanization on vulnerable section বুলি যদি আহে suppose bracketত দি দিয়ে women elderly আৰু children বুলি কি মানে পইণ্ট আউট কৰি লিখিব লাগিব এবাৰ কৈ দিয়কচোন ঠিক আছে impact of urbanization on women womenৰ কাৰণে কি আমি প্ৰথমটো চাও যে আৰ্বানাইজেশনৰ যেটো এটাটো আমি কি দেখাই পাইছো ফেমিনাইজেশন অফ পভাৰ্টি এটো আমি আৰবানতো দেখা পাও ৰুৰেলতো দেখা পাও poverty has a feminine face because men are moving to cities for work and leaving their women behind so agriculture to দেখা পাও poverty ক্ষেত্ৰতো দেখা পাও say women are suffering and for those women who are coming to cities because they have to look after the household and because civic amenities are not available so what is it resulting into it is time poverty কথা ক'ব পাৰো আমি poor healthৰ কথা ক'ব পাৰো lack of employmentৰ কথা ক'ব পাৰো lack of opportunities কথা ক'ব পাৰো হয়নে তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো যে because মানে nature of urbanization is such that মানে আমাৰ infrastructure facilities বা transport facilities ভাল হয় so again it is impacting the ability of women to come to public life so in a way it is furthering their discriminatory position in society so এইবিলাক changes আমাৰ আহি আছে ন জেনেৰেলি আমি দেখা পাওঁ দেয়াৰ মানে ডাবল বাৰ্ডেন যেটো হয় ন ডাবল বাৰ্ডেনৰ কথাটো কৈছিলো যে যদি কোনোবা কামো কৰি আছে it becomes a double burden on them to maintain the house as well as the work and this is because of the poor nature of urbanization double burden to kind of they are supposed to when work is not available nearby it has no doubt ebilakot dhorok amar ei maiki manhor karone transport free kora ba companies bilake tier 2 tier 3 cities of industry bilak move kora ebilak are steps in that direction but the fact that urbanization process is not addressing or you can say it is not gender inclusive
Process is not gender inclusive. Gender inclusive hole ki hol? Gender inclusive hole transport facility better hole then, health facilities better hole then, housing facilities better hole then, civic immunities better hole then, social security better hole. এইবিলাক বস্তু লিখিব লাগিব ন? Sir, domestic violence increase to লিখিব পাৰি। যেটো domestic violence shadow pandemic, crime poverty shadow pandemic double burden এইবিলাক ইউজ কৰিব। চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কি? চিলড্ৰেনৰ কাৰণে obviously মানে it is in a way, limiting their exposure to outdoor activities, quality of life getting impacted, social life getting impacted, technology is becoming মানে যেটো iPad parenting, iPad parenting or কথা, this is becoming the dominant trend in urban areas. So kind of a depersonalization of কথাটো বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো applicable হয়। Similarly, elderly কাৰণে again lack of personal touch, time, isolation, mental health, disease burden, এইবিলাক বস্তু সব বাঢ়িছে ন আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কাৰণে। আৰ্বানাইজেশ্যন যেতিয়া প্ৰপাৰ হ'ব, প্ৰপাৰ মানে কি, এটা প্লেন ৱেট হ'ব, তেতিয়া it will address the needs of the people living in an urban center, because মানুহৰ নিডছটো বেলেগ হৈ নাযায় ন আপুনি গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ আহিলে। এটা need for good housing, good infrastructure, good hygiene facilities, all these things are compromised when you come to town. Why? Because the number of population is quite large, and আৰু এনেকুৱা নহয় যে গাঁৱত চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰে। গাঁৱত আগৰ পৰা আছিলে অট'নমাছলি, মানে এটা হাউচিঙৰ প্ৰব্লেমটো জেনেৰেলি নাথাকে, কোৱালিটি এনভাইৰনমেণ্টৰ কথাটো জেনেৰেলি নাথাকে তাত, বিকজ পপুলেশ্যন ডেনচিটি ইজ ল'। তো সেইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে তাত চৰকাৰে দি থৈছিল এতিয়া ইয়াত আকৌ কেনেকে দিব, এনেকুৱা নহয়। এইটোত নতুনকে ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হৈছে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ গ'লে এইটো যিটো নেচাৰ অফ ৰেট অফ আৰ্বানাইজেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইজ টু হাই, ইট ইজ আনমেনেজেবল ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট। চ' এইটো স্কেল অফ পপুলেশ্যনক আমি একমোডেট কৰিব নোৱাৰোৱে কেইটামান আৰ্বান চেণ্টাৰত। চ' আমাৰ চলিউশ্যনটো সেইটোৱে হ'ব যে আমি যিটো প্ৰব্লেমছ আছে আমাৰ এই এপেক্স, মেট্ৰপলিটান এপেক্সৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথাটো, চ' আমি সেইটোক মানে কাইণ্ড অফ ডিকনজেশ্যনৰ ফালে যাব লাগিব, ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ফালে যাব লাগিব, এক্সপানশ্যনৰ ফালে যাব লাগিব, ডেভেলপমেণ্ট অফ আৰ্বান ফেচিলিটিজ ইন ৰুৰেল এৰিয়াজৰ ফালে যাব লাগিব, হয়তো ডাঙৰ চিটিজ বিলাকত গাৰ্ডেন চিটি কনচেপ্টৰ ফালে যাব লাগিব, ছেটেলাইট টাউন চাবাৰ্বছৰ ফালে যাব লাগিব। So it's not possible to manage. Yeah. बोलो और कुछ? হ'ব নে? হ'ব ছাৰ। যোৱাবাৰ যিহেতু ছাৰ আৰ্বান স্প্ৰল আহিলে, কিবা আহিব বুলিয়ে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি আৰু এবাৰ। সবাৰ আৰ্বান স্ক্ৰল আহিল নেকি? আহিলে ছাৰ 10 মাৰ্কছত। GS 5ত আহিছিলে ছাৰ। আৰ্বান স্ক্ৰল আহিলে মানে আৰ্বান স্ক্ৰল আহিলে ন? হিটৱেভ আহিছিল নে নাই? হিটৱেভ অহা নাই ছাৰ। হিটৱেভ আহিব পাৰে দেই। হোৱাট ইজ হিটৱেভ? হিটৱেভ, হিট আইলেণ্ড এইবিলাক আহিব পাৰে। এনভাইৰনমেন্ট পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, এনভাইৰনমেন্ট জিঅ'গ্ৰাফি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আহিব পাৰে। বাট আৰ্বানাইজেশ্যনৰ যদি আৰ্বান স্ক্ৰল আহিলে স্লামৰ ওপৰত আহিব পাৰে, বা প্ৰব্লেমছ অফ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত আহিব পাৰে, বা নেচাৰ অফ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত আহিব পাৰে, বা আপোনাৰ এইটো বুলি হ'ব পাৰে যে মানে we see the development of cities in rapid pace in Assam, and how do you suggest that it can be better? ছাৰ আৰু আপুনি যে দিলে ইউৰোপিয়ান ষ্টাইল আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ ডিফাৰেঞ্চ। এই বস্তুটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এটা বস্তু বহুতে মিছেই কৰি দিব। আমাৰ ইয়াত যে এইটো শিফ্টটো নোহোৱাকে আমি আৰ্বানাইজ কৰিছো ন, চ' আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনে নহয় ন, আমাৰ প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে, আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট।
টাউনলৈ আহে বাট কোৱালিটি অফ লাইফ চাব নালাগে ৩,০০০ টকা ভাড়া ঘৰ এটাত থাকিব ল'ৰা ছোৱালীক যদি বাচ্চা হয় চাপ'জ দৰমহা পালে 10,000 টকা 3,000 টকা ভাড়াত দিলে ল'ৰা ছোৱালী টিউচন পঢ়োৱা নামত 2-3,000 মান টকা খৰচ হ'ল খানা পিনাটোতো যাব 3,000-4,000 চ মাহত ধাৰ থাকে চাগে প্ৰত্যেক মাহত সিহঁতৰ 3-4,000 টকা ধাৰ থাকে ইট ইজ দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ আৰু ডেইলি মদ খাবলৈ আছে আৰে আচল প্ৰব্লেম আমাৰ পপুলেশ্যন আপোনালোকে যেতিয়া ACS হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটোৱে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব যে চালা ইমান খোৱা মানুহ কিয় আছে ইণ্ডিয়াত অসমত চবতে পচিবলে নহয় ন ইমানখিনি মানুহ চাৰ্ভিচ দিয়াটো সেইটো মানে ভগৱানে আনি দিছে আৰু আপুনি মেনেজ কৰক এনেকুৱা কথা নহয় ন ইটছ কনচিয়াছ চইচ অফ পিপল that they are producing kids and then putting it as a responsibility on the state to take care because India is a welfare state. Is it a justifiable position? No, it is not. It shows that people are not responsible. এতিয়া তোমাৰ এবিলিটিয়ে নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা ভাল লাইফ দিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম কিয় দিয়ে? ভাল লাইফ মানে এইটো কোৱা নাই যে বহুত পইচা থাকিলে বহুত ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব লাগে বাট কথাটো হৈছে তোমাৰ এবিলিটি আছে নে পেৰেণ্টিং কৰা কথাখিনি তুমি জানা নাই সেইটোতো ছাৰ 90% নাজানেই আৰু বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হয় যাৰ পইচা থাকে সিহঁতিতো আৰু বৰবাদ পেৰেণ্টিং কৰে ন পইচা দি পেলাই আৰু সেইকেইটা এটা ষ্টাৰ্ট হয় এইটো বিৰাট চেলেঞ্জিং বস্তু এটাতো বাচ্ছা এটা ডাঙৰ কৰা ইটছ চাচ এ বিগ ডিল এনেটো আমি ইমান ইজিলি মানে নেভাবাকে এইটো এটা কিমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন হ'ব লাগে মানে আমাৰ কাইণ্ড অট'নমাছ টাইপ ন মেইনো কি ভগৱানৰ ওপৰত দায়িত্ব দি দিওঁ চ' এইবিলাক থাকিবই পপুলেশ্যনৰ প্ৰব্লেম ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম the size of the country that we are living in we should not be more than 70-80 crores that to maximum and our double as that can so live with it Look.